Всем добро пожаловать, продолжим ходить в SpellForce, где началось сегодня надо поболтать с гномом, с Изгревом. Tahar, may I help you with something? А что же так завораживает тебя в создателях? What exactly is it that fascinates you about the Shapers? Oh, Tahar, that's quite a topic. I don't mind sharing, but are you sure you want to go there? Давай I рассказывай. am. Tell me. All right. Well, where do I start? You see, the Shapers have always fascinated me. They're all over Io. These remnants of a once so glorious civilization. Yet for some reason, so many people are almost oblivious to it. On the one hand, of course, that's very sad. On the other hand, it also makes it a lot more exciting. It's like I'm a treasure hunter, only that everyone else fails to see the treasures around us. Tell me, Tahar, when seeing all of this, don't you sometimes feel like you're exploring a childhood dream? The kind of world the poets and the bards always spoke of? Изгрев впал в детство. Иногда кажется. Sometimes, yes. It's dark, but also fascinating. Absolutely. But this childish fascination was only the spark. The more I studied the Shapers, the more enthralled I became with their culture. Did you know that at the pinnacle of their existence, they ruled over all of Io? A global empire with no one to oppose them. You seem to consider that a good thing. Oh, good, bad, the world doesn't work like that. Of course, there are writings that hint at the fact that the Shaper Empire wasn't all rainbows and unicorns, but still it was stable. And it persisted for tens of thousands of years. Can you imagine? All this knowledge, all this art, all this wisdom. Nothing in the Io of today can match that. Nothing. It's like comparing a sea full of secrets with a puddle of muddy water. А как появилась их империя? And how exactly did their empire come to be? They must have conquered quite a few nations. They had the liberty of being the first living civilization on our Io, at least as far as we know. That made it easier to maintain peace and stability. Until the end and the dragons. А создатели пользовались рабским трудом? My father always told me the Shaper Empire relied a lot on slaves. What? No, that's rubbish. The Shapers had castes, yes, and it's probably the lower castes your father was referring to. But to call these slaves is like calling, say, a tanner who was born outside a royal family a slave, just because he'll never be a king. And even the very lowest caste, the Zalanyur, always had enough to eat, a roof over their heads, and could, without paying a single coin, get themselves healed by a cleric if they needed to. So if you think that's unjust, go ahead. Ask an Everlight beggar which era he'd rather live in. He's not a slave, yes, but in some ways he's worse off. И тем не менее они вымерли. And yet, they died out. Yeah. Great mystery. Most scholars think it was the dragons. They do, but I doubt it. You saw what the Shapers were capable of. Even a race as powerful as the dragons couldn't have wiped them out. And you see the shape this city is in, Tahar. There's no traces of fire and destruction. But regardless of what it was, it doesn't change the fact that the way the current races of this world treat the Shapers is nothing short of pathetic. They were greater than we'll ever be. But instead of studying this greatness, we ignore them. And why? Just because it doesn't fit into our religion, our traditions, or whatever reason they can come up with. Because to many, admitting what a marvel the Shapers truly were would mean admitting that our culture is pale in comparison. Ты их идеализируешь. No offense, but to me it sounds as though you're idealizing. The Shaper world wasn't what you think it was. Well, I'm sorry you feel that way. In any case, I suppose you found your answer, haven't you? This is what fascinates me about the Shapers. They're a reminder of what we could be, if only we wanted to. I see. Well, thanks for the explanation, Iskrim. I appreciate it. Goodbye. Так, без стрима я наконец-то прокачал немного главного героя. Взял ему наконец-то навык против зданий.
В основном скиллы те же самые остались. Статы немного перекачал. Теперь у него больше интеллект. Чуть чаще сможет использовать способности. И зримо тоже прикачал, выбрал ему этот навык. Щит. Ну, то, что им не пользовался. Ну и также дал землетрясение для уничтожения зданий. И характеристики изменил. Теперь у него 10 интеллекта, плюс от предмета. Что еще я поменял? Посох ему дал. Андергаста. Амулет со льдом. Янну я все-таки прокачал. Как лучницу. Так скажем, будет с луком бегать и стрелять. Попробуй с ней побегать. Взял ей скиллы на обездвиживание. Тут апатия не позволяет передвигаться, атаковать и творить заклинания против одной цели. И она еще может создавать 2 своих клонов. Клоны, кстати, создаются с мечами, несмотря на то, что она у меня с луком. И фантазм. Призывает в указанное место ложную цель, которая бросает вызов всем врагам поблизости. Она взрывается после смерти или истечения срока действия, нанося урон окружающим противникам. Не знаю, сколько урона будет наносить это пугало. Но надеюсь, будет полезно. И клинок убийцы хочу и прокачать. Пассивка, дающая кровотечение с автоатак. На 2-м уровне будет давать еще замедление. Как так, характеристики еще не решил, что и докачать. Интеллект, чтобы она чаще могла этими способностями пользоваться. И выстрел. Или ловкость, просто для урона с автоатаки. Ну и метку я прокачал. Все автоматические атаки накладывают на цель метку, плетильщицы снов и наносят дополнительный урон уже отмеченным целям. Как-то так. What do we need? Снаряжение у него стандартное. Разве что и мантию мага дал, чтобы у нее концентрация быстрее восстанавливалась. Кстати, тут надо еще провести собрание с нашими новыми друзьями. Нужно решить, что делать дальше, помимо поиска союзников. Let's see. All right, let's get to the chase. We need to discuss where and how we start our search. You're all familiar with the objective? Find the Forge Stones, reignite the Nexus, decipher the song with it, and put an end to the Bloodburn. That's about it. Area thinks that someone removed the Nexus stones shortly before the city was abandoned, but they left markers on the stone map. And now that we have a small army backing us up, we can start searching. Iskrim? Yeah, we suspect one of the stones to be in the desert of Aenir's Blade, probably in the possession of the Iron Falcons, whereas the other one is on an unknown island. An unknown island? Correct. And yes, the oceans might have long taken it, which is why the only way to find out is to build a ship. And to... Wait. I am not certain, but I might know what that island is. Does it happen to be in the northwest? In the Black Sea? I think so. Well, that's fascinating. 2 years ago, there was an archaeologist in Everlight who claimed the same. That there was an island in the Black Sea, unknown to our cartographers. Did he find it? That is a complicated story. But building a ship would take a month, and this is a trail we could follow. If we go to Everlight, I can tell you more. Well, it does sound promising. And intriguing. So, where do we go first, Tahar? Everlight or Aenir's Blade? I'll think about it and let you know when we head out. For Не now, хочу just я get опять идти prepared. во Will все do, свет. Corporal. В любом случае, я сначала хочу подружиться с разными расами. В общем, сначала нужно найти союзников среди эльфов и орков.
Потом буду искать какие-то там камни. Tahar, I guess I still owe you an explanation, don't I? About that bandit in Farland's Hope? Do you? I do. First off, I'm not angry that you stopped me. From your perspective, or anyone's, it was probably the right thing to do. That's good to hear. Yes, but it doesn't mean I regret what I've done or what I was about to do. About 5 years ago, something happened. I was on the road and the sun had just started to set, and I was closing in on the village where I had planned to spend the night. It was a beautiful day, really. The sky was clear, the stars were coming out, and the crickets were chirping. Just 1 mile before the village gates, I saw a woman and her son. Or at least I thought he was. And they were surrounded by 2 men and a woman, who were pushing her around, tearing her clothes off. She was weeping, begging them for mercy, and her son, who probably didn't realize what was happening, was holding her leg and crying. That woman's screams were horrible. What I remember even more was the crying of that poor boy. They were the tears of a soul who, up to that point, had still thought life was all about beauty, about love, and who had now awoken to reality. Long story short, I didn't help. I just stood there, watching it all through the thickets, like some grotesque play. When they were done, they kicked the woman into a pit on the roadside and took the boy with them. Привет, Максим. Да, я только что начал. Я еще диалоги на базе нашел. Я еще даже за припасами не ходил. Именно поэтому ты и мучил этого разбойника. And that was why you tortured the bandit? I guess. That woman the bandit in Farland's Hope killed. I don't know, but something about her reminded me of that summer night. And yeah, I know, it was a stupid thing to do. Stupid and above all, pointless. Making that bandit suffer didn't help anyone. Neither the woman he had tortured to death, nor the one on the road, or her little boy. I just couldn't help it. It was as if some dark part of my mind had taken over. В общем, я сегодня только поболтал с Изикримом, обсудил со всеми планы, ну, чем мы можем заняться дальше, помимо поиска союзников, ну и где искать первые камни. Ну и вот сейчас пришел к лучнице, эльфийке. Может быть, таково твое искупление? Maybe it was your way of atoning for not helping that woman. Atoning. Such a big word. I don't know. Either way, anything else you need? If not, I'd like to have some time on my own. There's a lot that's been going through my mind lately. Now Corporal? Need anything? Расскажи мне о том, как жила на тракте. Tell me a bit about your time on the road. Is that a command, Corporal? Пожалуйста. Please? All right, but I'm afraid there isn't so much to tell. Have you ever been on the road by yourself? Нет. No. Well, then you probably don't know how wearisome it can get. Sleeping under the stars sounds romantic at first, until you realize that most of the time it's sleeping in the mud, in drizzle. Most of the time, your stomach and your purse are empty, and your feet are full of blisters. And, of course, there's the constant danger. Especially if you're traveling on your own. У тебя были товарищи? Did you ever have a companion? Some, yeah, but most of it was just temporary. Though there was one I traveled with for longer. Quentin. How did you meet? Coincidence. A small town between Finn and Mir and Lar. We played dice together and he cheated. When I called him out on it, he tried to turn tail. But one of the other guests stopped him for me. They wanted to go give him a beating, but I told them to stop. He gave me back my money and we started talking. And, believe it or not, we found that we got along quite well. So you started traveling together? With a thief? I wouldn't call him that. He was just young and careless. We ended up traveling for almost a year. И какие между вами были отношения? I see. What was your relationship? You mean... no, we were just friends. He was way too young for my liking, and I think I was too old for him.
We were more like sister and brother. Как вы расстались? Huh. So, how did you split up? What happened? Nothing dramatic. We came by a village and decided to rest there for a while. The roads had become quite dangerous due to the mage wars, and we didn't want to go out unprepared. I did some healing for the villagers, and he helped out the local smith. He liked it, and the smith wanted him as an apprentice, so he stayed. I was surprised and a bit hurt at first, but then I realized it was probably for the better. I still think of him sometimes, though. Как ты зарабатывал на хлеб? Huh. And how did you make a living? That was the easiest part. I healed people. With light magic? Yes and no. It was my magic that mended the wounds, but since mages are often met with suspicion, how shall I say, got a little creative. Frankly put, whenever I treated someone, I gave him a magical potion to drink, which was just water mixed with some harmless herb to give it color. The rest was laying on hands to help the potion's effect, which was pure light magic and how I did the actual healing. And that worked? Better than you'd think. People were fighting over my panacea as if I was Ellen incarnate, while cursing the evil defilers who had caused this war. Ironic, isn't it? Ты иногда скучаешь по этой жизни? Do you miss it sometimes? The vagabond life? Well, we're still vagabonds somehow, aren't we? But I know what you mean. And yeah, I sometimes do. The wind on my skin, the vastness of the wildlands, and the fact that all you have to think about is the mile ahead of you. It's another world. There was this one night I'll never forget. I had made a camp at a clearing, set up campfire, and I was leaning against a tree, slowly drifting toward sleep. Then, all of a sudden, it started to rain. Not just the usual drizzle, it was bucketing down, drowning everything, the earth, the noise, the plants around me. My first impulse was to jump up, to find shelter, get my things into the dry. But I didn't. Instead, I saw. I don't know how else to put it. All of a sudden, there was this deep sense of peace. As if all my life I had been chasing something without knowing it myself. And in that moment had found it. So I just watched. I sat there and I watched. That feeling lasted until the sun came up. And then I fell asleep. When I woke up, it was gone. И что ты поняла тогда? And what do you make of it now? Truth be told, I don't know. But it changed something. Even though I cannot say what it is. Goodbye. Все, наконец-то Ирия меня отпустила, рассказав о своем прошлом. С диалогами вроде закончил. Я еще быстрее побегал по окрестностям замка. Думал это сделать со стримом, но уж больно это много времени занял бы. Поэтому побегал, пособирал все без стрима. Из интересного нашел только 2 части легендарного оружия. Для топора и молота вроде. Быстро покажу где и пойдем за припасами на берег. Ну и вначале я тут еще убивал врагов, главному герою. Но бои были уж больно долгие, потом я просто пробежался и дособирал все, что смог найти. Так. Мне теперь найти нужное место. Где-то тут была часть молота. Вот. В этом теле. Такое же тело есть где-то в этом месте. Тут часть топора была. И с большей вероятностью я где-нибудь еще одно такое тело мог пропустить. Вот. Здесь часть топора нашел. Не то кликнул.
Да, хоть что-то я смог найти. Сейчас порядок изменю. Alright, here goes nothing. Так мне, наверное, будет удобней. Хотя... Не, назад. I'll keep you shielded. Get ready. Новая лучница пусть будет последней, чтобы было удобнее использовать ее скиллы. Steep hills, stormy shores. The Utran coast, also known as the Green Coast, is not known for its hospitality. Many ships have run aground in the northern storms, a phenomenon which regularly attracts wanderers who scavenge the coastline for loot. Do you feel the wind? We're getting close to the coast. If Sergeant Copper is right, and the ship really did sink, some of the cargo might have washed up on the shore. Well, many have died here. A lot of them. And it happened recently. And you know that? How? As I told you, I can sense emotions and thoughts, even if those who felt or thought them are long dead. All right. Let's also keep an eye out for that scout Copper mentioned. Yes? These were sailors. And they were slaughtered. Not by humans. Shh, up ahead. Get ready. Let's do this. More lost souls. What do you require? What a pleasant surprise. Главный герой еще застрял. Самое неудобное с новой лучницей это то, что ее скилл вот так вот нужно прожимать через ее панель. Плохо, что через Alt нельзя Here we go. щелкнуть по свободному месту на карте. Ну и использовать скилл не привязанный Looters. к союзнику As или expected. к противнику. Yes, but that might be good news. If there's looters, there must be loot. So either your theory about washed up cargo is right, or there's something else they came here for. Blasted war. You can't go anywhere without an axe anymore, can you? Sure. А мы не могли сюда прийти утром? Wrong place. Alright, here goes nothing. Is there anything you need? Сагрились на приманку. Приманка, похоже, кастует таун. Ну, боевой клич постоянно. Uh-huh. Пока ничего интересного не попадается. На столе полувыпотрошенная рыба, а на земле еще свежая кровь. И здесь явно кого-то застали врасплох. Кожа рыбака, естественно, бледная и покрыта странной слизью, напоминающей вам скелет улитки. Understood. Тут слаймы, что ли, будут? Look at that boy. Ну-ка, стрелу испытаем. И остыть ничего не делать, отлично. Get ready. Interesting. Will do.
Копать я даже лучше стану. Действует намного дольше. Похоже, можно внутрь зайти. Или я просто телепортируюсь наверх. Я просто телепортировался. Well, damn it. Seems that the warden ran out of oil. What about that camp to the south? It looks like an outpost. They might have some. Нужно найти масло для маяка. Какие вообще задания? Найти корабль, выяснить, что случилось с грузом. Понятно. Основное задание — найти масло для маяка. Основная цель. Now would you look at that? As you want. Interesting. Sounds like a plan. Ничего не Now would you look происходит. at that? Судя по одежде, покойный был матросом, и его грудь пересекает глубокая рваная рана, возможно, от когтей. Barricade. Someone or something tore it down. Maybe the looters? Possible. Может, тут будут какие-нибудь оборотни. На юг щит, на запад джунгли, под листья. Alright, why not? Статуя в честь короля Аэлита. Надпись гласит: «Да восславит король Аэлит, давший обет заботиться о мире и процветании на Эо». You got it. Там сундук. Не забудь про него. Сбегай сразу сюда. Тут, наверное, тупик будет. Хотя... Не, все-таки тупик, тут же вода везде. Это, видимо, обломки корабля. That way? Белая магия. Амулет с белой магией. Let's see. Debris. Damn it. And a lot of it. So the sergeant's theory was right. Солдат короны, должно быть, пытался помогать потерпевшим крушение морякам. На борту этой шибки вырезано название Сесилия. То же самое. Interesting. Чудеса Эо. Я думал, тут будет какой-нибудь дневник этих матросов. Я не понимаю, это пустой текст или все-таки описание того, что было с экипажем? Ладно, прочитаю. Между жизнью на суше и на море разница огромная. Если по суше можно путешествовать днем и ночью, и это постоянная схема движения и отдыха по путешествию. Движение и отдыха, то путешествие морем – это постоянное движение. Далее автор отмечает неприятные последствия такого непрерывного движения для неопытного путешественника. Торговое судно, на которое я сел, обычно пассажиров не берет, но туго набитый кошель и обещания не путаться под ногами быстро заставили капитана передумать. Наблюдать за тем, как работают матросы, неустрашимого, истинное удовольствие. 3 дня я не видел берега и цивилизации, лишь одинокая морская птица прилетела к нам в гости. Но моряки, кажется, совсем не обращают на это внимания. Более того, они обрадовались,
оказавшись в открытом море, когда последние признаки берега скрылись за горизонтом. Кричали, верещали как безумцы. Я даже начал подумывать о том, что это какая-то шайка разбойников, сбежавшая от королевского правосудия. Я признаю, такая жизнь сбивает с толку, хотя море совершенно бескрайнее. Насколько хватает глаз, тем не менее, мне на этом корабле тесно. Я часто не могу и 30 минут провести, не встретившись дважды с одним и тем же человеком. А любые мысли об одиночестве кажутся просто бредом сумасшедшего. А вот и на тракте, если устаешь от своих попутчиков, можно просто уйти в лес, чтобы передохнуть, здесь же спрятаться некуда. Тем не менее, нельзя отрицать, что это раскрепощает. Моряки свободно выражают свои мысли, хотя не забывают о капитане. А когда ветер наполняет паруса, возникает чувство, что все подчинено некой цели. Матросы неизбежно вернутся на сушу, но сейчас они отвечают только перед ветром, волнами и друг другом. Фрихейл, путешественник и ученый. Можно было не читать эту записку, ничего интересного он не написал в своем дневнике. This way, right? Bloody creepy this is. Мародер. You got it. Wrong place, wrong. It will be Oi! good. Soldiers! Wait, we... Get them! Yes. Похоже, придется интеллект подкачать. Концентрация у меня довольно быстро сейчас восстанавливается, но двойника я сразу не могу призвать Yes. вместе с пугалом. Now would you Можно, look at конечно, that? силу воли подкачать, чтобы было больше просто концентрации, но думаю, выгодней восстановление апнуть. Sounds like a plan. Interesting. Еще один осадный щит. Seems that some of the sailors managed to save themselves, and they took some of the cargo with them. But no sign of this medicine you're looking for. Так, я вроде все смотрел. Эта карта не очень большая. Understood. Crazy! Put that damn torch out. What? Why? You know what the note said. Come on, don't be such a sis. Shut your mouths already, will you? Let's search this place and get out of here. Их кто-то нанял или же просто кто-то рассказал им об этом месте. Sorry, friends, but this spot is taken. Huh? I said find your own spoils. We were here before you. We're not looters. Oh, you aren't? Then what do you want? Это вы убили этих солдат? Did you kill these soldiers? You think we could do that? I'm flattered. No, we didn't. These sods were dead when we came here. Huh. Then what happened? Well, depends on who you ask. My pal Reinhardt thinks it was them more-here bastards from the jungle, whereas Henry thinks it's some strange, unspeakable evil that haunts these lands. You make it sound like I'm an idiot. The warden's note was very clear. Aye, because sitting in a bloody lighthouse all day and night with booze is company. Они говорили о записке, которую тут нашли. Whatever it is, it doesn't matter. Dead is dead. Strange, unspeakable evil? Yeah,
The lighthouse warden left a note before he killed himself. Apparently there's some horrible ghost haunting these lands, and it searches for the light. It's true. There's something else on this coast. Something sentient. Oh, please, lady, don't give him even more ideas. Причем тут Маргир? Why would the Moor here attack a Northander camp? That doesn't make sense. Then they take on the Northander army in that village, too? What was his name, Leonon? It's obvious they didn't give a fuck about the White Mist Treaty anymore. Huh, I see. Нужно бы искать лагерь. We need to search the camp. You deaf? I said this is our spot. Просто впустите нас. Look, Не we don't буду have time for церемониться this. с ними. Just let us in. Not gonna happen. I suggest you shut your mouth and get the fuck out of here. Я думал, сейчас бой начнется. Something you need? Let's see. Битва в Каменном заливе. Ну, это явно просто какая-то история. Качественная схема для исследования. Первая помощь. Пехотинцы теперь устанавливают немного здоровья, когда получают урон. Напали после того, как я забрал их добычу. Беги. Вот вам приманка. Отстаньте от моих магов и лучников. Terror. Slithering. Brutal. Ghastly. I beg your pardon? Oh, it's just thoughts. Memories. I can still feel them. Whatever it was that caused this massacre, the soldiers were terrified. И она хорошо себя показывает в бою. Единственное, что ее скиллы неудобно использовать. Sounds like a plan. Ну и двойники уж больно долго создаются. Поэтому я пока пользуюсь только чучелом. Приманкой. Еще одна жертва кровного жара. Похоже, болезнь пришла сюда не так давно. Масло. Yes, that should do the job. Now back to the lighthouse. Большая часть нарывов кровного жара лопнули. Остался лишь один огромный, напоминающий опухоль и закрывающий всю правую половину лица этой женщины. Now would you look at that? А где все-таки припасы? Неплохая бронька. Повозка покрыта слоем прозрачной, дурно пахнущей слизи. И тут слизь. Blasted armor. That way? Фиг знает, где припасы. О, там еще сундук. You got it.
Пока что никаких монстров не видно. Привет, Кацуми. Не думал, что здесь можно пройти. Пронзающий лук. У меня вроде уже такой есть. Интересных доп. Свойств нет. Хоть лук и синий. Надеюсь, после того, как зажгу огонь, на маяке появится монстр, у которых будут припасы. Interesting. Сделаю на всякий случай сохранение. Now would you look at that? Так, не туда кликнул. Let's see. Tiara's breath. Медузы. What are those things? Our monsters. Well, let's hope they aren't as strong as they are ugly. А вот, значит, кто тут все слизью заляпал. What do we need? Fair enough. Let's do the... Хватит стрелять из лука. I'm in. Ничего не оставили. Где припасы? That way? Sure. Understood. I'll be swift. Sure. Может, тут по следам можно определить, куда увезли припасы. Тут следов нет на дороге. Только что тут тела. А, здесь повозки есть. I'll do what's required. Corporal? Let me see. All right. What's next? So, what's the plan? Еще один отряд пришел. Так, опять чат ГГ отваливается. Надо было щит прожать.
man. They won't stand a chance. Corporal? Something you need? Now would you look at that? Склизкие фляги. Это время как раз припасы. Knew it. This looks like the meds, doesn't it? It does. We were lucky the plants were already processed into potions. Well then, seems we got lucky. Then let's head back to Leaf Shade. Aye, let's do that. I've had my share of monsters for the night. Змеиный щит. Шанс бока 14. Ну так себе щит. Ты чего блестишь? Почему тебя нельзя залутать? Почему-то дополнительная цель еще не пропала. Видимо, нужно вообще всех медуз убить. Может, еще какой-нибудь медузы будут припасы. Так, это была последняя, и сразу дополнительная цель пропала. Неужели я опять что-то пропустил? Will do. Ну, по-хорошему мы выяснили, что осталось с грузом. Медузы его забрали. Тут я вроде все сделал. Почему все еще квестовая метка есть? Над зеленым берегом. Что за нафиг? То есть я провалил эту часть квеста, да? Не узнал, что случилось с грузом. Это все диалоги с союзниками. Главное задание. Какую-то рощу на юге не осмотрел. Когда-то. Фиг знает, почему тут метка до сих пор. Загрузиться или забить? Ну вот в чем вопрос. А ладно, фиг ты с ним. For decades, the Mohir elves, exiled from Phellon Mere, have roamed Io in search of a new home. In Northander, they were promised lands of their own. But as the Mage Rebellion arose, they were quickly forgotten. Now, years later... What do we need? What do you require? Intriguing. That's the way? Look at that, a friendly face. Got news? Yes, though I'm not sure you'll like it. The ship ran aground and your scout is dead. Huh. I'd suspected as much already. What about the shipment? Were you able to recover any of the goods? I think so.
Here, we found these potions. Are they what you were looking for? Let me see. I think that's them. Great work. It's not enough to treat all of my men, but most of them. Я, наверное, все зелья мог Once найти. we've recovered, you'll have our full support. Thank you. Может, в этот раз их хотя бы не убьют наемники? Благодаря лекарствам. Восстановление концентрации. Затраты концентрации на применение всех способностей снижены на 25%. Возьму волшебную мантию для лучницы. Чего ей не хватает? Всего хватает. Отлично. Но у нее скиллы довольно дорогие. Отлично. Вместо 17 стало 13, вместо 22 17. Вроде такой ценник был раньше за эти скиллы. Так, пока ими управлять нельзя там. Пора к эльфам. Of course. Just give the word. Может, часть героев тут оставить, чтобы сразу ближайший район захватить к этой базе. И начать тут отстраивать базу. Похоже на план капкан. We should get moving. All right. What's next? Так, ладно, ты пока беги к эльфам. Да их реально тут попробуй оставить. Yes. Uh-huh. Конечно, эти районы тогда не будут связаны с главными, но и плевать. Наверное. Yes? Mm-hmm. Mm-hmm. Yes? Secondly, Tainted. what? I think it's time to let Arlen in on the results of our little expedition. Come. Все эти диалоги вчера были, Arlen, поэтому их помотал. our new friend found some interesting news that might be worth talking about. Interesting. Let's see. Нужно собрать героев вместе, чтобы продолжить. Эх ты ж. Разработчики учили такой абуз. Yes. Наверное, из-за этого и божьи камни не поставили в городе, чтобы нельзя было быстро оттуда переместиться сюда, в этот регион. Придется подождать.
Yes? What? While you were busy. Well, yes. What do you mean? So the... Well, yeah. Well, I'm. If we are. Сейчас они передадут контроль над своей армией мне. I will do my best. Instructor. Understood. Good. Well, that was quick. Let's make sure not to blow our chance. Fair enough. Так, пусть пока сюда все идут. Что тут есть? Нифига, что ли? Где там мои герои? Не вижу ни одного флага тут. Где флаги? Ближайшие. Это что ли? Expansion is the key to victory. We will be swift. Где-то есть камень. Building completed. The outpost has been built. We've expanded our borders. В этот раз эти все живы. Хорошо. У меня будет стартовая армия. Что за храм Элен? Не предоставляет рабочих, но несколько увеличивает максимальную численность. Также служит оборонительным сооружением. Мне нужны рабочие. Роща, это казарма, значит. Где тут дичь бегает? Не вижу метки. Building completed. Ни одного животного нет. Тут только бегают. Ладно, охотники как-нибудь сами найдут. What do we need? Will do. Да нафига всех собирателей диалога-то, господи. Игра. I'll take a look. Что, главного героя мало? Чтоб сержантом поболтать. Кстати, у людей только 3 рабочих было в каждом здании. Ольфов 4. Где-то есть железо. Железо, ты где? В упор не вижу железа, но оно где-то есть. Где 5 сотен железа? Мне кажется, игра меня обманывает. Тут нет железа. А, вот где. Родник. Или нашел. Ага. Серьезно, я не всех, что ли, отправил? Надо сразу фермы ставить. Вместо охотников. Раз грейды уже доступны. Building completed.
Interesting. They ambushed us. Those fucking bastards ambushed us. Who did? Сержант, не умирай. The Bane. That tattooed whore. One moment it was all normal, then they started slitting our throats. Shit. They're in control of your outpost now? No. I'm just here because I wanted to stretch my legs. Good thing you got us that medicine. It worked wonders. They still got far too many of us, but at least some of us made it out alive. Please, friend. I know Arlen put you in charge. Send those fucking fanatics to the claws of Nor where they belong. Посмотрю, что можно сделать. I'll see what we can do. Блин, вот из-за этой фигни с диалогом столько времени For потерял. what it's worth, me and my men should be ready to join the fight soon. And thank you. All right. The Bane shouldn't be too hard to take down. Так, сам сержант выжил, нет? Это вроде он стоит, да? То есть он выжил. This way, right? They killed one of our heroes. Блин, эльфы уже погибли. Короче, начну заново лучше. Ладно, хотя бы понял, где первый аванпост можно поставить. Теперь знаю, что обязательно нужно всех брать для диалога. Ну, видимо, для всех диалогов нужны всегда все. For decades, the Moher elves. What? Well, yes, well, Yeah. well, yeah, Good. I will under. Good. Well, that was quick. Let's make sure not to blow our chance. Где в прошлый раз добычу нашел? Дичь. В этот раз. И тут нет метки на животных. А вот. Один бегает. Привет, варвар. Сложность классик. Перед максимальной вроде. We need to gather more wood, Scryer. Так, где тут сержант бежит? No, good, please, friend. I'll and All right. The Bane shouldn't be too hard to take down. Let's just stay focused. Так, зря я героев объединил с войсками. All right, give me a second. What? Не знаю. Ну, похоже, можно. Да, я кликать не буду на всякий. Building completed. The outpost has been built. We've expanded our borders. What's next? Did you say something? We need to gather more wood, Scryer. Так, рейд тут сейчас закончится. Отлично. Тут тогда сразу ферму поставлю. И пусть тут литейная еще стоит. Так, отменить. Это ведь железо, да? Да. Ну, пусть будет рудник тогда и все-таки литейная. Yes. Expansion Что не строим? I'm ready. The outpost has been built. We've expanded our borders. Фиг знает, откуда враги пойдут. Тут, наверное, не пройти.
По этой тропинке, по идее, должны притопать ко мне. Just give the word. Good idea. Commander? Что по рабочим? Вроде все нормально. The outpost has been built. We've expanded our borders. Я же вроде всех животных убивал, нет? Building completed. I need help over here. Please! They killed one of our heroes. Тут, наверное, казарму поставлю. Ёпрасота. Отвлекся-то ненадолго. Как пауки всех убили? Из-за того, что приманок не было. Не успею поднять. Хотя... Пусть бьют главного героя, он пусть в это время поднимает людей. Давай быстрее. Ах, чуть-чуть не успел. Дерева не хватает. So, what's the plan? We're being attacked. Ёпрст, где они прошли? То есть они просто пробежали мимо моей армии, да? They won't know what hit them. Knock, aim, fire. Здесь, что ли, войска надо было оставить? Раз они прям в город бегут, им плевать на остальные ванпосты. Наверное, есть достижение за прохождение этой миссии без смерти эльфов. They won't know what hit them. Hit them where it hurts. Третья попытка. Попробую все-таки защитить город. For decades, the Moher elves. What? Well, you... Well, yes, what do you... So, well... Yeah. Well, If I'll do yeah. good. I will understand. Good. Well, that was quick. Let's make sure not to blow our chance. Мне прям сильно дерева не хватало. В предыдущих траях, наверное, сразу даже 2 лесопилки поставлю. Потому что вначале дерева нужно много. Еда, конечно, тоже нужна. We need to gather more wood, Scryer. Yes? Sure. No, good, please, friend. I know I'll... and... All right. The Bane shouldn't be too hard to take down. Let's just stay focused. That's the way? All right, give me a second. Building completed. All right, give me a second. Там никого не должно быть. Will only take a second.
Building completed. Блин, сержант здесь остался. The outpost has been built. We've expanded our borders. The outpost has been built. We've expanded our borders. Тут мало лес. Ну ладно. Building completed. Ладно, сразу литейный поставлю. То забуду потом. И у меня еще камень нигде не добывается. Did you say something? Пускай тут охраняет проход. Yes. Нужно героев вместе собрать. Я, наверное, сначала попытаюсь от них избавиться, потом прудами займусь. Не буду тратить время на животных. Expansion is the key to victory. The outpost has been built. We've expanded our borders. Тут в первую очередь роща нужна. Есть тут где-нибудь камень? Нет. Ты ведь лесопилка, да? We're being attacked! Huh? Whatever. Так, где герои? Вроде нет. Ну, отлично, тут одними героями отбился. Что они там бьют? Решили на здание напасть, черт. Все, минус герой у них. Так. Значит, они тут будут пробегать. Камня нет. Железо есть где-то.
Building completed. Этот район уже камни проверял? Нет. Не в этом районе их проверял. We need to gather more wood, Аванпост Squire. не улучшил. Кофе здесь вообще ни одного рабочего нет. Ни в одном здании. Ладно, литейную пока уберу. Building completed. Может, рабочих еще на одну лесопилку хватит в этом месте. Здесь почему-то дофига рабочих, а наверху вообще ни одного. Ну, только двое. Внутри сидят. Тесно я тут поставил, да? Или нет? Видимо, обязательно первый тут ставить. Кто тут красный? О, я там лут пропустил. Надо будет забрать. Ага. Может, просто героями попробовать снести их базу. Understood. Если что, я сохранился. Так, где мои скиллы против здания? Зачем гному нужно было забежать туда? Для каста. I'll make it quick. Минус вышка. Got it. I'll do what's required. Плохо дело, у меня герои ранены. Слегка не вовремя решил напасть. Вперед, добро. Пока, Кацуми. Так. Yes? Теперь тут нет героев. All right, why not? Prepare yourselves. I'll keep you. I'm injured. Я вообще заморачивался с армией сейчас. Блин. Зачем она туда пробежала? Don't die on me, will you? We need you. Я вышка. Убил. Бегите быстрее отсюда. Да беги ты, господи. Ай, глупая лучница.
Building completed. Come on, don't die on us now. Help, please. Corporal, Just give the word. we should get moving. Sure. Ладно, надо их отвезти. I'm injured. They killed one of our heroes. Ай. Как бы ее теперь вывести из-под вышки? Come on, don't die on us now. Так, кстати, тут и не рыба есть. What you want. I'll stay here. What's next? I understand. Corporal, Here we go. Нам отойди назад. Yes. Надо подсветку героя включить, так я быстрее буду замечать, когда мои подчиненные попрутся куда-нибудь не туда. You'll regret this. They will fall. All right, then. Just give the word. Building completed. Fair enough. Let's do this. yes? Something you need? Блин, не дают скостовать землетрясение. What's the plan? Damn it! I need healing. Let's get to work. Че я двойников там призываю? Building completed. Yes. Так, вот это уже попаснее. Is there anything you need? I am ready. Just give the word. Control. Need. Привести бы сюда на армию сержант. Но я боюсь оставлять подопечных без контроля в этом месте. What's next? На задании вроде никто ничего. Давайте, друзья, совсем немного осталось. Как же долго ты кастуешь своих двойников, и почему она не отбежала? Я, видимо, по зданию попал. Come on,
Don't die on us now. Да это задание уничтожать. Yes. Come on. Don't die on us now. Please. Yes. What do we need? Just give the word. Please. Damn it. I need healing. This way, right? Got it. Morph. Так, мне им сначала надо заняться. I am ready. Уходи из As you подвышки. want. Хорошо, что есть воскрешение. Building completed. I'll be swift. Ну, у меня все еще дерево в минусе. Yes. I think that was all of them. Все. No sign of the tattooed woman, though. She must have made a run for it. Даже армия не потребовалась. Building completed. Если бы сразу привел сюда войска, то было бы еще проще. This will be a masterpiece. Building completed. The outpost has been built. We've expanded our borders. What do you require? Почему люди сразу не назначились? Сами. В лесопилку. Понятно, почему у меня ничего не добывается, нигде никто не работает. Building completed. Сразу куча камней, дерева. Building completed. Эти постройки мне, наверное, не пригодятся, но на всякий случай их поставлю. Building completed. Мало ли потом. Еще какая-нибудь стратегическая миссия тут будет. Building completed. We will be swift. Well then. Что вообще в этом месте можно добыть? Где-то камень. Больно большие районы на этой карте. Because they had a disagreement with the Elder Council. They were convinced that the Council weren't serving Ellen and the Guardians anymore, but themselves. Which is true to an extent. А вон посты у эльфа можно 2 раза градить. Building completed. Так, где у меня там герои? Yes?
Пора захватывать фонтаны. Sounds like a В plan. прошлый раз меня тут звери убили, да? Сейчас никого нет пока. Может, они начнут нападать после установки лагеря? Expansion is the key to victory. The outpost has Да. been built. We've Они после этого expanded тут our появляются. borders. Corporal? You'll regret this. Give the word. So, what's the plan? Is there anything you need? Yes? Может, у эльфов в первой версии дозорного поста нет рабочих, во второй немного рабочих, и в третьей такое же количество рабочих, как у людей в первой версии. Потому что когда я за людей играл, у меня сразу было пару рабочих. Даже без первого грейда. Ну, это просто 0 людей. I am ready. Пойти бы дальше, но я боюсь, что какие-нибудь звери опять появятся в этом месте. Возможно, будет нападение после того, как я очищу источник воды. Building completed. Huh? Уже 50 слитков. Кузницу поставлю. У людей я такое задание так и не построил. Хоть у эльфов посмотрю, что кузница даст. Building completed. Позволяет исследовать военные технологии и строить осадное орудие. Что-то рабочих не видно. Ну, чтобы здесь кто-нибудь что-нибудь вообще делал. Я вроде 4 человека занят. Yes. Ладно, теперь тут сохранюсь. Никто не нападает. Пойду захватывать оставшиеся колодцы. Этот район, получается, уже захвачен, да? Странно, что тут звери не появились. Так, нет. Сюда. Идите. We're being attacked! Где кто? Видимо, какой-то паук забежал в наш район где-то. Там на юге. Где тут вообще главное здание? Надо максимально лучше. Может, если я сделаю этот грейд, то аванпост все-таки не перестанет выполнять свою задачу.
Но меня смущает то, что написано, что это здание не предоставляет рабочих. Может, имеется в виду просто, что лимит рабочих не увеличится. Надо протестировать. Я один заряд воскрешения еще потратил. Corporal? Ну, пойду дальше. Тут ведь нет божьих камней. Building completed. Надо было сразу туда бежать. Совсем забыл, что здесь никак не пройти, ну, в эту часть карты. Нужно в обход топать. Ну и мне нужно постепенно расширять границы. Understood. Phellon blesses us with her rains. A good omen. Так. Где флаг в этом регионе? Этот регион я, наверное, не могу захватить, он эльфами занят. Получается, мне этот регион надо взять под контроль сначала. Или тут все-таки есть общая граница? Как же плохо, что флаги не отмечены на карте. Ну где именно? Должен стоять аванпост. Все-таки этот регион еще нужно захватить. Ну так где здесь флаг, я без понятия. Я что-то вообще нигде не вижу возможность захватить этот регион. Yes? Expansion is the key to victory. А, все-таки здесь можно пройти. По западной границе. Мне казалось, нельзя. Значит, так объединю земли. The outpost has been built. We've expanded our borders. Пуговый ручей. Yes. Кто там будет? Что не так? У меня эти скиллы стоят. Yes. Blasted armor. Sure. Expansion is the key to victory.
Тут, наверное, еще надо будет победить. Правда, не помню, где он. Вроде бы тут. Проход к нему пока что закрыт. We've expanded our borders. Corporal? Пока героями сюда вернусь на всякий случай. Остается просто ждать. Можно и оставшиеся регионы захватить в это время. Возможно, эту территорию вообще нельзя захватить. Поэтому тут нигде флага нет. Building completed. Тут, видимо, достроено, нет? The outpost has been built. We've expanded our borders. Давайте эти вам посты быстрее улучшать. Building completed. В смысле? Почему там рабочих теперь не хватает? Куда все рабочие делись, действительно? Тут вообще ноль, что ли? Наверное, из-за того, что я то здание загрейдил, да? Да, все-таки. Если вам пост переделать в храм Эллен, то рабочие попадают. И смысл тогда делать храм? Я-то думаю, почему еще этот колодец не очистили за столько времени? What do you require? That way? Yes. Yes. Как же плохо, что нельзя промотать время. Building completed. We will be swift. Отлично, теперь тут очищает колодец. Руды 0 осталось. Уже все добыли. Нет, 400. Почему тут 0? Может, из-за того, что рудник чересчур далеко. Yes, what's that? Как же долго очищаются эти колодцы. Another one cleared. Этот быстрее очистился, чем верхний.
Так, куда я переместился? Is there anything you need? Yes? Let's see. Я же тут где-то лут видел, да? Of course. Another one cleared. Я вчера все-таки тут не все обошел. I'm injured. They killed one of our heroes! That was all of them. Well, that went better than expected. Let's tell the scryers about it in case one of the workers hasn't done it already. You'll regret this. Куда они идут? Will do. Come on, don't die on us now. I'm ready. Завязывай с этим, боборот. Did you say something? Building completed. Building completed. Еда закончилась. Точнее, дичь. Commander? Will only take a sec. Yes? I'm injured. Walking corpses. Take them down. Ты уж постарайся как понять. What do you require? Let's see. Building completed. This way, right? И тебе удачи. I'll do what's required. Let us see. Just give them word. Так куда вы все бежите? Бейте их. Что-то я сегодня забываю все сначала кликнуть по врагу, перед тем как прожимать обилки. They killed one of our heroes! Danger up ahead. Come on, don't die on us now. Эльфийский жетон. Древняя монета, отчеканенная несколько столетий назад. На монете есть надпись «Эльфы едины в вечном мире короля Элит». У меня вроде еще монета гномов есть. Yes. Наверное, будет какой-нибудь нумизмат, которым нужно будет отдать монет. Так, и теперь я полчаса буду выбираться из этого места. Да, там других выходов нет. Только назад бежать. Damn it. This is more complicated than I thought. What?
What do we need? Отойду пока на минуту. Damn it. It was more complicated than I thought. Wonderful day. Heaven truly smiles upon us. Huh? Вовремя вернулся. Huh? Let's see. Yes? It's done, isn't it? Yes, I believe so. Is it over? I don't think so. Despite everything we did, I can still feel something. A touch of the taint still lingering in the forest. But we already have a suspicion what that might be. The Treant. Yes. And while you were cleansing the corrupted pools, we have been searching the tomes for a spell. A spell? You mean it's possible to cleanse the Treant too? Well, there's no certainty, but we hope so. As for the cleansing ritual, this magic hasn't been used for centuries. Still, it's our best chance. And you should be the one carrying out the task. What? Why? Because, from what I've been told, I doubt the Treant will let you speak to it without resistance. Remember, the corruption still has it in its grip. In other words, what you need to do is to fight the Treant until it's weakened. And then, use the spell on it. The rest lies in Ellen's hands. All right, then teach me that spell. I will. Close your eyes for a moment. Надеюсь, это заклинание потом автоматом скастует главный герой. Ну, как только я ослаблю Энту. Это Трант, или как они его называют. Now go. And good luck. My prayers are with you. Just give the word. Трант еще стоит в таком месте, что туда нельзя телепортироваться. Кто тут все ходит? Красный. Here we go. Get ready. As you want. It will be bloody. Understood. Sounds like a plan. Надеюсь, я справлюсь тут без армии. Got it. All right, here we go. Arlen said we should cast. However, we're supposed to do that. Так, надо было его развернуть. We can do this. Что ж ты сразу решил завязать со стримами?
Что-то он больно легкий. That's it! Cast the spell, now! Блин, неужели это прям навык? Ё-моё. You got it. Так, не добивайте его. I'll be right here. Поцелуй, Элен. Надеюсь, он еще не вылечился. Так и не забивай каст. И? Заклинание сработало? Я набор букв что-то написал, не понимаю. Наверное, имел в виду Just Cause, да? Did it work? I think so. Can you hear us? Yes. Here. Taint. Gone. Roots. Free. You friends. You saved. Broken roots. Broken branches. Mid sleep. Huh. I think we should report back to the village now. Arlen and Varden will be thrilled to hear the news. Но он все еще красным светится. Молодец, если сама этого хотела. И что ты этим хотел сказать? Чё тебя в последние опять потянуло душить? Got it. Из-за того, что я Just Cause не хочу стримить. Начал меня душить опять. Удачи. Если на самом деле ходишь, то я знаю тебя. Через минуту еще что-нибудь напишешь, окажется, что ты не ушел. Fenrir, it's done. So, the spell worked? Yes, it was a hard fight, but the treant is cleansed. The corruption seems to be over. That is remarkable. Ellen must have truly smiled upon you. Я в этом сомневаюсь. I doubt Ellen had anything to do with it. So do I. Truth be told, it's a bit ironic that it was a human who saved our people from this plague. And I'm just glad it's over. Don't get your hopes up, Varden. Those humans who took over the Nortander camp, the Bane, they'll be back. Be that as it may, we held our end of the bargain. Will you help us? Yes. Yes, we will. I've said it before. We are a small people, but you will have our help whenever you need it. We will send you a scryer and a division of our best soldiers and craftsmen to support your cause. You'll have to give us time, though. A couple of days, maybe. We have to pick up the pieces the corruption left first. Where can we find you? We've set up camp in a valley in Iskander. We can leave you a map. Yes, do that. I'd invite you to stay for some days, but I'm assuming you have another matter to attend to.
A lot of them, actually. Герой пока решил не рассказывать им, что наш лагерь в древнем городе. And may Ellen guide you. Плюс концентрация, плюс здоровье амулет. Единичка интеллекта, единичка силы воли. Единичку интеллекта возьму. Давай побыстрее проходи джаз-кос и возвращайся. Ты уже, по там немало ведь наиграл. Почему навыки пропали? Но одно заклинание у меня забрали, допустим, но... Куда первый навык делся? Удар щитом я вроде не снимал. Так, тут щит был. Ты только что говорил, что Just Cause божественно. Но теперь там, оказывается, есть бесячие миссии. Поставь сложность пониже, если хочешь все с первого раза проходить. Так, все, наверное, больше тут ничего нет. Interesting. Ну, это старые диалоги. Be that as it may, best you talk to Finrior and Merilith. Блин, теперь, наверное, опять нужно со всеми поболтать. В лагере. Seems like the Moorhair elves have arrived. Good. Yeah, just be careful. Why? Well, that scryer they sent, she claims to know you. I think she was there in Leonon. Oh, well, that's interesting. I'll talk to her as soon as I get the chance. Will do. Wait, aren't you... Scryer Elion from Leonon. Yes. I'm the Scryer Finrior and Merilith sent to lead the Moorhair troops who'll be supporting your cause. Actually, I was hoping you'd come by. I think we should have a talk, shouldn't we? Эльфийка из пролога. Хотя как не из пролога, из первой главы. Нет нужды. You got nervous. You overreacted. It's fine. It's not fine. Many men and women died that day. Не скоро я пойду в джаз-кос. Which is another reason why I'm happy they sent me here. It's a chance to make up for what I did. Though that does not mean that your commander, General Noria, didn't also play a role in this. His reputation was well known, even among us. Мы можем поговорить о том, что произошло в Леононе? Can we talk about what happened in Leonon? What more is there to say? I suspected your general would order to purge the village, and I overreacted. It was a stupid mistake, and I wish it hadn't ended that way. Though I somehow doubt that we could have come to a diplomatic solution anyway. Я хочу обучить эльфов. I would like to train the elves. Well, if you have the coin, I might be able to help. Let's see. Она еще и торговец. Зелье чистого листа. Все-таки они, наверное, по 2000 у всех стоят. Ты что-то про белых стал забывать. Давай еще сегодня заходи. Улучшим. Запас здоровья. Стоимость можно снизить. Юнитов. Тут только запас здоровья и снижение стоимости.
Наверное, пока не буду эти чертежи покупать. Больше не с кем поболтать, Ульф. Что-то у них лагерь больно маленький. Understood. Хотя вот тут еще. Now would you look at that? Ellen's Reigns. What a journey. But I must admit, this city is a marvel. Such beauty. It almost makes me forget the reason I'm here. Are you still, heartbroken? I shall forever be heartbroken. But none of that matters anymore. If the fire in her heart does not burn as brightly for me as mine does for her, then so be it. Tell me, do you mind if I stick around for a while longer? Iskander isn't safe these days, especially not for a vagabond elf. And there's no way on Io I'm going back into that accursed city. Even if the darkest alleys of Everlight carry her flowery scent, even the most mischievous of voices whisper her lovely words, even... Yes, you can stay. Maybe you could even help us out with your skills. Of course. Это I've эльф already из talked to the elves Все in your света, company. More here weapons are a bit different, but который not too much влюбился в from what девушку. I usually create. Just come to me if you require my knowledge. Yes, Но она не ответила Have ему you come to see the взаимностью. fruits of my labor? У него тоже чертежи есть. Запас здоровья. Стоимость. Ну, тут другие юниты, видимо. Farewell. Новых диалогов с напарниками вроде нет, слава богу. Можно сразу пойти за гномами. In the shadow of the eponymous mountain lies the wasteland referred to as the Foot of Bargagor. It is home to the Orcish tribe called the Firewielders, as well as to many unforgiving beasts, from the undead to demons. While most travelers stay away from Bargagor for this very reason, the fire... All right, here we are. The Foot of Bargagor. And you still think this is a good idea? I don't think we have a choice. We need all the allies we can find. Опять здоровая карта. И тут я еще не был. Sure. Mm-hmm. Sure. If it isn't the dreaded Corporal, I was just about to go on my own. Well, you're in luck. It turns out we do need an ally. Troops, to be precise. I had a feeling. And yes, I can help you, provided you help me first. That was the deal. What do you want? Your help in preventing a war. Preventing? I don't mean to be rude, but aren't your kind usually the ones who start them? That's what most people think. Let me explain. The leader of our tribe is planning to reignite an old war. The War of the Six Races. In other words, he wants to send this world back into chaos. It's stupid and dangerous. But many of my brethren fail to see that. Krell tells them that our tribe has become weak, and that by invading the Nortander and the Elven Empire, we will teach the world to live in fear of us again, as it should be. What they don't see is that no one would benefit from this war. The Firewielders would be wiped out. That's as sure as the sunrise. And both the humans and the elves would suffer greatly from this. Krell tells them that we'd be honoring the struggle. But we wouldn't. It's the act of a fool. Зачем ему это? What is this Krell hoping to gain from it, then? Well, there's two reasons. First of all, the blood burn. So the orcs are suffering from it too. Yes, not as much as you humans do. But there have been outbreaks in some of the tribes. Krell claims that the humans and the elves have manufactured it to wipe us out. Which is why that war would be justified. That's absurd. Yes, and he knows it too.
But that doesn't stop him from using it to rally the clans behind him nonetheless. And that's the second reason. Krell is a self-obsessed fool. He became High Chieftain with lies and false promises. And people have started to see through that. So now he has no choice but to act. Я перепутал союзников, все-таки надо найти среди орков, а не среди гномов. Каков твой план? I see. And what do you intend to do? Stop him. Orc culture is based on two pillars, strength and wisdom. And I will show him the power of the second one. By allying with a human and defeating Krell, the Fire Wielders will see that even an unlikely alliance can result in strength. So you want to fight him? Challenge him. But since he's a coward, I doubt he'll accept. Which is what you're here for. There's a second plan if the first one fails. Согласен. Agreed. When are you planning to challenge him? Now. He has agreed to meet me. And I was just about to leave. Ah, one more thing. What's your name? Tahar. Good. Then let us be off Tahar. Krell will meet us northeast from here. Блин, нужно обязательно его взять с собой. Тогда, наверное, от новой лучницы откажусь. Хотя ее приманка так хороша. Ладно, пусть ее место займет. Придется его еще теперь прокачать. Может в разных зверей превращаться. Тотем призывает. Тут тотем наносит урон, здесь замедляет. И слабость накладывает. Кстати, а вторая версия что будет делать? Радиус и частота срабатывания увеличится. Шанс оглушения. Добавляет дополнительный урон против рас света, людей, гномов и эльфов. Пассивы на восстановление здоровья. Может, магию стихии ему прокачать как гнома, но только можно выбрать ледяные заклинания. Или черную магию. Автоатаки насылают слабость. Пассивка хорошая. Ладно, сначала ледяные заклинания. Сразу второго уровня. Вьюга замедляет. Интеллект ему надо тогда прокачать. Очков хватает только на то, чтобы интеллект замаксить. Так, ему все-таки выносливость нужна. Еще. Чтобы он смог посох использовать нормально. Четверки вроде должно хватить. Что-то урон больно низкий, 17 всего лишь. На некоторое время накладывается неуязвимость и апатия. Нападающие враги замедляются, если действует эффект мощи. Да, он снимается. А во время действия эффекта также восстанавливается здоровье и концентрация. Блин, лучше бы атакующее ледяное заклинание было. Что-то ледяные заклинания мне не нравятся. Ну ладно. Это заклинание, конечно, по области действует 10 секунд, но все равно 17 урона.
Против тут 120 или 60 сразу мгновенно. Замедление у меня и так есть. Жертв приносить я не буду. Тоже замедление. Наносит врагу урон, а также наносит дополнительный урон за каждый отрицательный эффект. Если цель страдает от кровотечения, вызывает взрыв, который наносит большой урон цели ближайшим противникам. Дождь, который вызывает кровотечение и слабость. Через тотем, наверное, попробую сыграть. И пусть будет призыв тогда, наверное, еще. Призванные существа будут взрываться. Так, пассивку. До второго уровня прокачаем. Восстановление здоровья нужно ли ему? Наверное, нет. Силу заклинания одну. Пусть будет так пока. Где амулет? Ему дать прибавку к интеллекту или ей все-таки? Ладно, пусть пока у него будет. Что тебе еще нужно? Какой-нибудь талисман. Только вечная мерзлота осталась. Угу. На него можно шлем одеть? Пусть будет 10 концентраций. И посох ему поменяем. Броню еще не посмотрел. Пускай концентрация быстрее устанавливается. Плевать на защиту. Сойдет, наверное. Так, теперь нужно нужные навыки ему поставить. Там огня, там земли. Где сам он?
We should get moving. Сойдет пока так. Zarek guides me. Побегу сразу к метке. Тут вроде можно спокойно пройти. I'll keep you shielded. You'll regret this. У меня этот танк так пробили. Alright, why not? Справа лут. Ладно, потом я его заберу. As stupid as their whole damn tribe. Shut up. Gore, what's the meaning of this? Who are these pale skins? My allies. I'm here to challenge you to a duel, Krell. I will be the new High Chieftain of the Fire Wielders. I hope this is a joke. No. You are a danger to our race, and I won't stand by while you drag us into chaos. Once again, I challenge you to a duel, here and now. Kill them and feed their corpses. Решили напасть. Тотем часто атакует. И зона поражения довольно большая. Но все-таки приманка лучницы лучше. Практичнее, так скажем. Just as I expected. Bloody coward. Time for our second plan. Which is? We'll storm his cow. What's a cow? His homestead. His camp. If he doesn't want to face me like a child of Zarak would, we'll force him to. Мы не можем противостоять целой армии. But we can't take on an entire army by Как показала ourselves. практика, можем. I know that, Tahar. But luckily I'm not the only fire wielder with sense left in him. There's a camp of my brethren nearby who've been sympathizing with my cause, and who promise me their support if push comes to shove. Follow me. Стратегическая миссия будет. Not now. We should find that High Chieftain, Krell, first. Сразу осмотрю пещеры. Few people know that there is a reason for Bargagor's lifelessness. Yes? We should get moving. Huh? I need... Interesting. Шахтерская тележка. Должно быть, орки добывали здесь железо. Got it. Возможно, зря я залез в эту пещеру. Ну-ка, вернусь назад. Наверное, через эту пещеру мне нужно будет преодолеть какую-то преграду наверху. Надо сначала там поболтать с нашим новым другом. In the shadow of the eponymous mountain,
lies the wasteland referred to as the foot of Barga. Следующая метка вроде была недалеко. It is home to the orcish tribe входа в called the эту пещеру. Firewielders, as well as to many unforgiving beasts, from the undead to demons. While most travelers stay away from Bargagor for this very reason. Something you need? А, здесь сразу деревья. Только бы не началась стратегическая миссия. Who are you? Where's Zargo? In a better place. You're here to rally against him, aren't you? Good thing I told him that would happen. Get out of my sight. Why? Because you think these orcs support your cause? They don't. They only pretend to because Zargo told them to. And seeing who you choose to surround yourself with makes me understand why. Paleskins here at the foot of Bargagor? Honestly, Gore, how low can you go? These paleskins will do what all of you are too scared to do. Put an end to the orc who will kill us all, if we don't stop him. And to all of us, this isn't strength, Gore, this is treason. Shut your mouth, Tuck. Gore has done more for our tribe than any of you. Really? Can't you see he's using you? He doesn't give a damn about the fate of the Firewielders. All he wants is Krell's Kyle for himself. But, as I said, it's not too late to turn back. Think about it. All you'll do is throw away your life for a traitor. Krell will restore our race to its former glory with... I'm done with talking. Face me, or are you as much of a coward as your leader? Balrek, you piece of shit! Нужно заслужить уважение. What do you want? Они один на один дерутся. For the Firewielders! Take him down! Easy. Come. It's decided. Kill him! Kill that traitor! Help me! Тихо, не убивать его. Тут просто полная неразбериха. Yes. Все. Часть орков все-таки не нападает. После диалога с Гором, наверное, стратегическая миссия начнется. Пока не буду я начинать. Лучше сначала исследую карту. Чья там история? Так, такой чертеж я уже изучил. И тут, наверное, не пройти. Прям пока что. Now would you look at that? От алтаря исходит невероятно сильный тошнотворный смрад. Камни покрыты слоем черной пыли. Да, и туда не могу пройти, не начав стратегическую миссию. По крайней мере, эту часть карты можно исследовать. Плюс я через пещеры могу пройти. Interesting. Ох, громко храпит нижняя половина его лица и весь доспех забрызганный блевотиной. Let's see. Какая милая картина.
Судя по запаху, крепкий алкоголь. Несложно догадаться, что даже орки иногда надираются в дрова. Не думаю, что это происходит иногда. Туда не пускают. И там ничего не мешает. Ну то есть я теперь не могу выйти отсюда. Ладно. Ну потом будет сложнее лут искать на этой карте. That way? Bloody fools. You attacked him. If I hadn't, he would have drawn more on his side. How can you know that? I just do. And this piece of shit killed Zargol. He didn't deserve any better. Sorry, but this is nonsense. We've been here for not even an hour, and all you've done so far is slaughter each other. Are you done? Yeah, I am. And what now? Well, we have what we want, a base of operations. Now this is where you come in. If you remember, I saw what you did in Phellon's Hope, leading those rosy-cheeked farm boys against the Ash Reavers and winning. That was impressive, which is why I want your advice. I'm a shaman, not a tactician. А твои братья пойдут за мной? But will your brothers even follow me? No, but me. And I'll follow your advice. Also, they saw how you can fight. They know you're not a coward. Fair enough. What's the plan? Simple. Kill Krell. In theory, we could attack right now. But he'll know we're coming. So we need to think tactics. I'm all ears. We need to win the other clans. The Zol, the Ka, the Nook, and the Kayran. Each of them have their own specialty, which we can use against Krell. 4 клана. Наверное, не буду расспрашивать его про кланы. Understood. So how do we win them over? There are 2 ways. Every clan has a champion, just as this one had Zargol. If we beat the champion, they will probably submit to our lead. Some of the clans are loyal to Krell, and will have heard of my treason by now. So they'll probably attack us on sight. In other words, blood will be spilled. Others, such as the Kayran, may listen to reason. So there's another way other than defeating their champion? As I said, there may be. We'll need to find out. Ah, and Krell won't stand by and watch. It'll be a while, but he'll strike soon enough. We have to be prepared. Finally, before you came, there's been talk of a strange human walking Barger Gore. He had an impressive aura. I don't know if it's worth the time, but you might want to look for him while our clan prepares for battle. All right. I'll see what I can do. Так, все, я уже могу строить дом. База Крэлла на севере. Что тут по постройкам? Вышка, вышка. Войска и больше зданий нет, да? Там уже другой регион. Chieftain. Just give the word. Yes, a good idea. Может, тут где-то камень есть? Есть, но не в лагере. Ладно, короче, нужно окрестные земли захватывать. Chieftain, the outpost has been built. Our borders have expanded. А где, кстати, вообще самое главное здание? Мне пиво улучшить. We're under attack! What's next? That's the way. Блин, просто сбили меня с толку. Предупреждение о нападении.
Надеюсь, тут можно будет пройти. Expansion is the key to victory. We're under attack. Надо было сразу тут все исследовать. Chieftain, the outpost has been built. Our borders have expanded. Building completed. Now would you look at that? We're under attack. Let's get this. Yes? На орков сразу есть рабочий, да? Yes. Хорошо. You got it. А, вот еще мои здания, епросты. Это тоже часть базы. И вот основное здание. Я-то думал, все постройки тут, на холме. Here we go. Just give the word. Здание улучшает. What's next? Привет. Если знаешь русский язык. В Охов и сопилке только 2 человека работает. Let's see. Fair enough. Let's make this quick. This way, right? Почему домик никто не чинит? 5. More. Does this never We're end? under attack. На востоке Зу. Схожу, наверное, сейчас к нему. Следующий игрок недоступен. Кстати. Где каменоломня. И где тут вообще камень? Далековато. В божьем камне мне никто не нужен. Почему это здание не чинят? Из-за того, что дерева нет? Наверное, из-за этого. Совсем мало. Древесины. О, 80. We'll be fast. Chop, chop, brothers. Let's get this over with. Let's make this quick. Тут люди вроде работают. Постройки второго уровня недоступны. Building completed. Попробуй просто ворваться.
Need help over here. All right, here goes nothing. Please. Will do. Fair enough. Let's do this. Danger up ahead. They got one of our heroes. Блин, без тотема, конечно, намного хуже. Без чучела, без приманки. Building completed. Это, видимо, главное, да? Ох, в этом месте. Пофига, меня заставили взять Егора в команду. Это, похоже, ГГ. Вышка тут еще непонятно откуда стреляется. Ну, сверху как-то через камни такое ощущение. Ну ладно, тут придется все-таки армию, похоже, использовать. Ну, теперь хоть знаю, где граница моей базы. Но в любом случае, тут нужно все захватывать. Давайте, работайте. Chieftain, the outpost has been built. Our borders have expanded. Голем пока просто гуляет. What do we need? Yes, a good idea. Chieftain, the outpost has been built. Our borders have expanded. We're under attack! Yes. Голем вроде пока себя спокойно ведет. We're under attack! Есть рыба, но фиг хижину поставишь. О, вылезла. Yes? Голем начал выпендриваться. Я даже лут не забрал. Ладно, потом это сделаю. Моя вышка достает, нет? Вроде достает. Блин, только солдат тут потерял. А ну иди сюда. Or what's next? What is it? Right away. Building completed. Yes. Yeah. Тут еще и сопилки нужны сразу. Пускай там прям на дороге стоит.
попробую этот раз сюда сходить. Может, хоть с этим племенем разберусь. Быстро. И без войск. Ладно, быстро не получится. Тут везде нежить еще ходит. We're under attack. На север кто-то пришел. Надеюсь, это просто какие-нибудь животные. Да я тут занят. Его надо победить, да? Давайте быстрее добить его. Все. Это территория моя. Изи. Chieftain, the outpost has been built. Our borders have expanded. Тут волки. Из-за них постоянно срабатывает предупреждение. Лут потом надо будет весь собрать. Я тут аванпост. What? Oh, no one. Just thinking out loud. Камень активировал. Give me a second. Тут, наверное, можно будет добывать камень. Где мое основное здание? Надо его загородить. Беру людей из дозорной вышки, плевать на него. Yes. Волки рабочие убьют тут. А тут кто? Тоже волки. Спрашивается, а где все герои? Почему они разделились? А ну не разделитесь. All right, give me a second. All right, give me a second. This will be a masterpiece. Chieftain, the outpost has been built. Our borders have Где эти чертовы волки? Похоже, их сейчас убьют солдаты.
Building completed. What's next? Building completed. Ладно, в итоге тут, к счастью, волков без меня справились. We're under attack. Больно громко музыка тут. Порой. Так, это караван, не волки. Камня мало. Может, тут где-нибудь есть. We're under attack. Почему-то не ставится. Yes? А вот тут уже войска орков притопали. Building completed. Building completed. Yes. Too much standing around. We should be fighting now. Building completed. Пусть тут хэп пару гоблинов стоит. Не знаю, попробовать напасть опять на тот лагерь или нет. На базу Крала. В прошлый раз меня там унизили. Черт, разведчик бегает. Все, он убегает уже. Yes? Тут камней нет. Зато где-то железо. Good. Our cow grows stronger. Жизнь потихоньку вроде налаживается. Пойду на запад сейчас. Наверное. Попробую идти. Племенно привлечь на свою сторону. Клан Нок нужно убедить. А тут везде написано убедить. We're under attack. Да ёпрст, я только ушел оттуда. We're under attack. Все-таки этим лагерем придется в первую очередь заняться. Decide. Now. Это, наверное, разведчик бегает опять. Does this never end? You got it. Герой притопали в этот раз. Да, хоть бы сейчас выстрел. Лучницы. Парализующие цель.
У меня тут, похоже, один рабочий остался, да? Надеюсь, они восстановятся со временем. That way? Alright, why not? Что это за здание? Военная яма? Казарма? You read my mind. Уничтожим казарму нафиг. Хотя тут аванпост уже рядом. This way, right? Сразу его снесу. Let's see. Теперь, наверное, будет на этот регион нападать, а не на южный. После того, как я захвачу эту территорию. This will be a masterpiece. Chieftain, Правильно, везде у меня ресурсы. our borders have expanded. So, what's the plan? Understood. What? Что это рука сейчас значит? Еда вроде еще есть в округе. Building completed. We're under Надо бы мне тут казарму поставить. Help me. They got one of our heroes. Fine. Молодцы, подставились под вышку. Just do what you want. I'll stay here. Come on, don't die on us now. We should get moving. Yes. Just give the word. We'll hold our ground. Как бы мне избавиться от этой вышки? Она расстреливает моих рабочих. Зачем они вообще туда ходят? Уже думальтина нужна. Я вроде бы где-то рудник стоял для добычи железа. Так, и все-таки казарма. Там вышка ее расстреляет. Yes. Надо эту казарму снести. So, what's the plan? We're under attack. Опять герои притопали. Странно, что в этот раз одни. Building completed. Just give the word. Come on, Успели добить. don't die on us now.
посмотрю, что с той стороны. Ладно, не посмотрю. Они все-таки опять на это место напали. Герои пошли, значит, туда, а гоблины вниз. Черт. Надо как-то избавляться от этого клана по-быстрому. И убежали, да? Решили вернуться. Молодцы. This will be a masterpiece. We're under attack. Теперь на севере. What do we need? Danger up ahead. Let's burn them. И уже убегает. А, они за караваном бегут. Так, у меня не те скиллы выбраны. They got one of our heroes. Whatever's necessary. Поднимите. Something you need? Building completed. Yes? Sure. What's next? Нужно немного подхилиться. И нападу на этих чертей. Хотя вот эта вышка тут прям вообще не кстати. Может, все-таки хоть какую-то армию создать сначала. Этот гад аванпост ковыряет. Я-то думаю, откуда этот звук? Решил, что просто лесорубы рубят лес. Но нет. I need help over here. Sure. Get ready. I need help over here. That way? Damn it! I need healing. Так, меня достали вышки. Почему орков их так много? We're under attack. Так, тут поспокойней. Надо здесь поставить литейну. Я же вроде еще нигде не построил. Надо еще посмотреть железо где-нибудь. Орки, дайте мне построить пару зданий. Потом нападете. Тут бегают, да?
И убежали. Только отвлекают. Увидев, что я сюда отправил героев, он смотался. Хотя его войск вроде не было рядом с моими. И он опять сейчас убежит, наверное. Нет? Он пытается убежать. Yes? We're under attack! Поставлю там вышку. Правда, мне, наверное, рабочих нет. Для вышки. На ферме-то никто не работает. Yes? Got it. Building completed. Ладно, пусть ковыряет пока там домик. Тут чертежи нужны. То есть это копеечков могу создавать. И сюда все еду таскают. И железо. Сразу как бы появляться. Yes. Now would you look at that? Увеличение здоровья копеечков. То, что мне нужно сейчас. Может, все-таки пока обычных болванчиков понастроить. Но не хочется еду на них тратить. Ну ладно, немного можно. Коней наездников. Iron's running low, chieftain. We should change that. Huh? Make Sarak proud! Yes. Ну, как штурмовать этот лагерь, я не знаю. Из-за вышек. Даже с армией. Наездники подваливаются. Ты иди сразу этот дом кури. Just give the word. Похоже, я все-таки нигде не поставил здание по добыче железа. Тут стоит, но рабочих нет. Камней вроде достаточно. Пусть будет пока так. На влетение вообще некому работать. Надо было ее где-то в другом месте поставить. Например, тут у меня нифига нет. Отмена. Здесь не жить. Да, сейчас уже иду. Кто где кого атакует.
Здесь кто-то дерется где-то. А, ты эти здания добиваем. Yes? More fighting. Does this never end? Fighting now. Chieftain. Iron's running low, Chieftain. We should change that. Help me. They got one of our heroes. Corporal? What do we need? Understood. Whatever's necessary. We're under attack. Гребаные вышки. Come on, don't die on us now. Helen's rings. I'll never get used We're under attack. Sure. That's the way? Uh-huh. Почему минус 23, если в аванпосте 170 еды? Просто перетащить, что ли, туда не могут? И рабочие стоят. Это не рабочий. Это рабочий все-таки. Фекает. We're under attack. Ох, друзья, вы напросились. Надоело мне отражать ваши нападения. Попробуй с этой стороны зайти. Блин, и тут вышка. Откуда у них столько рабочих, ну, для всех вышек? Так, это все фигня. Эти задания меня мало интересуют. All right, here goes nothing. Куда побежали нападать на меня? Fine. Байтю здесь без вышки тут. Аванпост. All right. What's the plan? Не то прожал. All right, give me a second. Expansion is the key to victory. Yes. Expansion is the key to victory. Chieftain, the outpost has been built. Our borders have expanded. Странно, что орки не попытались защитить этот район. Ладно, пусть тут все уничтожит. Хотя там дофига времени займет. Давайте, друзья, пойдем дальше. Just give the word. Не будем тут задерживаться. Danger.
И тут не пройти в тот регион, да? Это плохо. Или можно все-таки? Тут может их всех поставить. Пускай один солдат ломает задание. This way, right? Mm-hmm. We're under attack! Красавцы. Просто подходит под вышку и все. Ладно, плевать на нападение, на меня там снизу. Победу мне пока не засчитали. Чёртова вышка. Пробегайте быстрее. Yes? Come on, don't die on us now. What's next? Так, убегайте быстрее. Так, это что вообще? Главное здание. Все, правильно его уничтожите. Главное, подвышки тут не подставляйтесь. Все у нас будет хорошо. Ну и, наверное, как нежность бродит. It's done. His Krell is destroyed. But where's Krell? Hiding, I guess. Just as... Enough. Elder Zilrak, where is Krell? In the pit. There shall be no more bloodshed. He will now face you as he should have from the start. Willie. So far all he's done is run. Well, he can't anymore. This is Zarek's will, and he knows it. Follow me. Fine. Lead the way. Остальные лагеря не надо захватывать теперь, да? Да, не против. Я больше тут не могу строить.
Are you sure this isn't a trap? I am. Zilrek is the eldest priest of the Fire Wielders. He's been opposing Krell from the start. Blasted armor. It is time, Krell. There will be no more bloodshed among our own, but a duel, as it should have taken place hours ago if you hadn't run. This is ridiculous. He allied himself with the Paleskins. There can be no wisdom without strength, and no strength without wisdom. You know the traditions. Fuck the traditions! Zarek's fangs. I'm Krell. I'm your High Chieftain, and this piece of filth is a traitor! You hear me? A traitor! You're the traitor, Krell. You never cared for the fate of our people. This was about you and your pride from the start. Now, unless you're the coward I think you are, face me. Coward? Me? Weren't you the one who left your blood sister in that cave to rot? Careful. Why? Don't you want your pale-skinned friends to know? I wonder why. All right. Enough of the talking. Face me. Не знаю, справится ли. Тут вроде тоже маг. It has begun. Don't intervene. Bloody traitor! You won't get away with this! Отлично, тот там его вышел. For the Fire Wielders! Balrak, I'll crush you! Zarak! And it's done. Gore, by Zarek's blood, by his fire, and by his will, I hereby proclaim you the new High Chieftain of the Fire Wielders. Thank you. I know many of you have lost kin today. It was a battle that could have been avoided. But it was necessary. And as the struggle tells, we will come forth as a stronger people. I did this for you. Теперь орки мои союзники. Прикольно, что у них арена в каком-то кратере. Yes? Now would you look at that? Thank you, Tahar. You made this possible. Я рад, что эта бойня закончилась. I'm just glad the bloodbath is over. So am I. One more question, though. What do you fight for? I know it has something to do with the Shapers, since you opened the gate to their city. But why? What for? We're trying to stop the bloodburn. We've made camp in the lost city of Mullandir, and it seems that we need 2 Shaper relics to continue our search. But without troops, we can't get them. One of them is in the middle of the Black Sea, the other one in Aeonir's Blade. Interesting. All right. As promised, you will have our help. I'll choose some of our best warriors and craftsmen, and we'll join you in Mullandir. I will be there too. I want to know who I'm fighting with. Until then, Tahar. And may your blood never boil. Теперь вам доступны пламеходцы. С этого момента вы можете выбрать их в качестве союзников на следующую битву. Пламеходцы — это агрессивная фракция, которая предпочитает нападение и обороне. Прочтите заметку в глоссарии, чтобы ознакомиться с их любимыми тактиками. Почему про эльфов так не написано? Да и про людей вроде не было такого обучения. Двуручное оружие мне точно не нужно. Лук. Шанс вызвать кровотечение. Наверное, лук возьму. Дополнительный урон замедленным противником. При ударе прерывает заклинание. Лук возьму.
Жаль, его сразу нельзя заменить. Обратно на лучницу. Не выходя с этой карты. Теперь надо исследовать карту, чтобы собрать тут все. И при этом это будет сделать сложнее, чем в самом начале, потому что карта уже открыта наполовину. При этом я нигде ничего не собирал. Пока что. А где тут божественный камень? Серая метка на карте. Божественного камня нет. Может, он наверху? Или я слепой вообще? Божий камень, по идее, должно быть видно и в тумане. Нифига тут нет. Ладно, в принципе, на этой карте, скорее всего, лута почти нет. Потому что она почти вся под стратегическую миссию отведена. Но все равно придется побегать поискать. Эта вышка так отмечена. Какого фига? Почему она отмечена как нейтральная? Ну, почему она не зеленая? Хотя тут еще почему-то два задания красных осталось. На этой карте я по-любому дофига всего пропущу. Sure. That way? Пока ничего не вижу. В этой части карты точно должен быть лут. Sure. Тут, наверное, чертеж. Там еще что-то. Кстати, ты меня вчера пугал миссией с эльфами. Я в итоге просто своим отрядом всех убил. Сначала что-то там отстраивался, но в итоге просто отрядом вынес всех. Вообще ни одного воина не потребовалось. Отрубленная голова поединщика из Халазу. Let's see. Now would you look at that? Почему-то нет описания этого места. Ну, говорил, что сейчас веселье начнется вчера. В итоге веселье там не началось, миссия оказалась нудной. Я потом еще долго очищал эти колодцы. Ладно, будем считать, что не было то. Исследование орка-самца. Тут еще нежить гуляет. I'll keep you. You got it. Sure. Ну, хорошо. Alright, why not? Значит, ты имел в виду только сержант. Interesting. Ну и что там интересно? Этрик, скажи нам. Now would you look at that?
Главный герой в этот раз не хочет делиться своими соображениями. Got it. Думаешь, он пройти не смог? Допустим. Он вроде рядом стоял. Interesting. И что же сейчас ему не дает пройти? Let's see. Привет, Дмитрий. Да, это очень сильно напрягает. То, что всего 3 скилла можно поставить. Yes. Кстати, мне скилл надо поменять. Стратегическая миссия закончилась. Больше мне не нужно сносить здание. Тут почему-то просто не появляется описание у этих мест. Will do. Mm-hmm. Corporal? Now would you look at that? That way? Interesting. Восстановление концентрации. Минус затраты на все способности. Концентрации. У меня уже есть такая мантия. Let's see. И тут тоже нет описания. Полоски. Ну, привет. Наверное, попробую сейчас сделать сохранение и загрузиться. Вдруг описание погрузится после этого. What's next? Где лут? In the shadow of the eponymous mountain lies the wasteland referred to as the... Все равно нифига не происходит. Yes? Mm-hmm. Сразу выполню задание в пещере. Few people know that there is a reason for Bargagor's lifelessness. Wait a moment. What is it? The strange human I've been telling you about. The one with the powerful aura. I think he is here, along with something else. Something else? Yes. Let's be careful. Посмотрим, кто тут. Ellen's reigns. These goblins were mutilated. What creature would do such a thing? Well, Bargagor isn't the most hospitable place on Io. The answer is... many.
word. Не дал гоблинам спокойно поесть. Interesting. Did you hear that? Yes. And I'm not sure. Нужно вам помочь. What in... Get out! Kill that thing! Now! Отлично, его еще можно поднять. А, ладно, сразу понимаю. Come on, don't die on us now. Let's see. Лут мой. Shit. Shit! What did you do? Ты, кажется, недоволен. You don't seem too happy that we helped you. How did you guess? I invoked that demon. The Devourer. You? Why? To share a shrub of fucking grapes with her. To fight her, damn it! What did you think? Больно наглый мужик. Пожирательница, это она? Her? Yeah. I know that thing doesn't look like your average sailor man's fantasy, but according to the Encyclopedia Sinistra, Devourers only ever possess women, thus the pronoun. You summoned a demon to fight it? Не знаю, кто бы мог мечтать о такой игру ребят. You certainly know shit about demonology. You're not a scholar, I take it? I was a battle mage. Royal Army. Figures. To learn how to control a demon race, you first need to fight it. Tame it, as we say. And guess what? That's just what I was trying to do until you popped in and nullified the fucking ritual. Расскажи мне про это укрощение. That's interesting. Can you tell me more about the process of taming a demon? What am I, your bloody teacher? Go read a book. So, you just came to this cave in Barga Gore to battle a demon? Why should I tell you? Нам не помешают люди с твоими талантами. We could use someone with your talents. Well, I hate to break it to you, but I'm not a mercenary. Now, if you'll excuse me... Мы можем тебя как-нибудь убедить? Can we... Save your breath, Tahar. He's not worth it. Wait, Tahar? As in... Shit. You're his son? The betrayer's child? I am. Huh. That's unexpected. What in blazes are you doing here? I mean, shouldn't you be up in Greykeep with all your royal friends? I should, but things happened. You want to hear the story? Yeah, I think I do. The Bloodburn. Huh. Am I the only one who finds it fucking ironic that the leader of the Purity of Light is trying to save mankind? Ты прав, в этом есть своя ирония. It's ironic. I agree. And suspicious if you ask me. But who am I to judge? You know, I've always been somewhat fascinated by your father. Почему? How so? Well, his methods might have been questionable, but he was damn right about everything he said. He saw this whole shit show coming before anyone else did. You mean the persecution of mages? Yeah. It has never been a secret that the people fear what they don't know, is it? It was only a question of time until that fucking hatred would pop open like a blister full of pus. Your father, Isamo Tahar, saw that coming and tried to stop it from happening. He had the guts to do what other people were too afraid to do. Дело было не в идеалах. It wasn't about ideals. My father just wanted power. I think you got it wrong. He wanted to see his vision through.
and that's what he needed power for. Anyway, your story is as intriguing as your father's, I'll give you that. And since I don't exactly have many obligations, I'll take you up on your offer. If it still stands. Why the sudden change of mind? I told you. I like the idea of working with Asamo Tahar's living heir. And also I'm curious about what there is to this blood burn. Well then, welcome aboard. Thanks. We can also talk once we reach that city of yours. Mullendeer, wasn't it? You said it's in Iskander? Yes. But just wait at the border of Bargagor. We'll join you once we've done what we came here to do. Sounds great. Let me just clean up the mess here first. Sure. Odd man. Huh? Еще один союзник. Навряд ли я буду даже изучать его скиллы. Мне уже хватит прокачанных героев. Побыстрее бы горы выгнать, чтобы вернуть лучницу. Остальные мне не нужны. Неправильная пещера, здесь даже тела нельзя смотреть. Привет, Риш. Что пояснять, я 10 раз уже говорил о подписках тебе. That's the way? Ну, люди были довольны, еще странно. Им они должны были грустить. Из-за того, что игру в день выхода выдали сразу. Причем нет Microsoft. Я без понятия, что за легендарная арена. Видимо, какая-то фигня вообще. Ну и зачем людям, которые пользуются геймпассом, следить за другими подписками? Я сейчас за плюсом не пользуюсь, и поэтому за ним не слежу. Так, новость только если, когда вижу, смотрю, что будет раздавать и все. То же самое с геймпассом на самом деле. Сейчас у меня нет подписки на геймпасс активно. Гайды, думаю, по всему что угодно можно найти. Но я что-то не видел вообще каких-то восторженных отзывов. Какой-то арене новый. Нигде. Даже в том числе в новостях как раз раздача. Никто этой арене не радовался. Interesting. Теперь на засоне. Ты чушку ты несешь. Уже сравнивать сессионки какие-то с прямо AA проектами. Зачем-то. Ну и, кстати, насколько я помню, когда в Game Pass добавляли Outriders, многие не были этим особо довольны, потому что многие игры изначально говном считали, пока не поиграли в нее. И потом она вроде пришлась народу по вкусу.
Многим понравилось. Let's see. А вначале многим было плевать. Sounds like a plan. И как раз скорее ярые фанатики Sony обычно ерничали в теме, что вот с лопаты дают Outriders в геймпассе, что он нафиг никому не нужен. Will do. Вроде все проходы осмотрел. Пора выбираться отсюда. Вернусь к тому же входу, с которого пришел. I'll take a look. Так, где тут вообще выход? Как выбраться из этой пещеры? Не тот портал выбрал. Got it. Выход все-таки там, южнее. Yes? Sure. Interesting. In the shadow of the eponymous mountain lies the wasteland referred to as the Foot of Bargagor. It is home to the orcish tribe called the Firewielders, as well as to many unforgiving beasts, from the undead to demons. While most travelers stay away from Bargagor for this very... You got it. Пробуют друзей достижения. Вы привлекли на свою сторону всех возможных спутников. Так я, кстати, ни одного вора не встретил. Тогда фиг знает, кто должен сундук открыть запертый на одной из карт. Видимо, там где-то все-таки ключ надо найти. Get ready. Just give the word. That way? You got it. Sure. Here we go. Какой-то магический бассейн. Здесь случайно потратил. Now would you look at that? Don't worry, dearie. We'll fix you up in no time. That brute doesn't know how lucky he is to have you. Who are you talking to? What? I'm talking to the hammer, of course. The weapons deserve my attention much more than most orcs, let alone some pale-skinned vagabonds. Now, go away, will you? I need to get back to my magnum opus. Труд всей жизни? Magnum opus? Oh, yes! I shall call it Zarak's Fang. Once completed, it will be the deadliest weapon ever created. The only problem is that I'm still missing one ingredient. Actually, why not?
Look, you seem marginally smarter than most sword-wielding idiots I deal with. What do you say? Do you want to be part of blacksmithing history and help me complete the blade? It's not like you have more important things to do. I don't. You will? Wonderful! What I need is a bone Nora's horn. Admittedly, it is a ferocious beast, and there's a good chance the Nora will slowly tear you to pieces if you try to fight it. But then again, isn't that an acceptable risk when history is on the line? So, what do you say? Я помогу. Fine, I'll... Wonderful! Oh, you've made the right choice. Future generations will sing songs of the brave nitwit who assisted Burgle the Magnificent in completing his greatest work of art. I shall await your return here, brave soldier. Ah, and by the way, you may call me Burgle. Yeah, until then. Костогрыз чуть севернее. Good move. Еще не скоро я до него доберусь. Так, тут вроде ничего нет. Sounds like a plan. Sure. Let's burn them. Тотемы просто лень ставить. Урочая схема для исследования, улучшенные доски. Укрепление фундамента урочих зданий. Сразу всех, что ли? Урон ото льда. Interesting. Наконец-то описание места появилось. Вам доводилось слышать про такие... Так, племена хоронят мертвых, одновременно отмечая границы своей территории. Now would you look at that? В яму слита липкая, едко пахнущая жидкость. Возможно, часть орочих погребальных обрядов. А может, это их туалет? Погребальные ямы выглядят скорее недавно вырытыми, чем вскрытыми. Похоже, пламеходцам предстоит оплакивать павших. All right, here goes nothing. For the fire wielders! Skip the word. Совсем забыл про подсветку героев. Давно надо было ее включить. Too much standing around. Там тоже можно было подняться. И с той стороны еще голки остались.
Я череп потерял. Ёпрст. Это что за чудо вылезло? Почему в таких случаях даже не спрашивают, хочу я использовать предмет или нет? Заспамил кого-то босса. Come on, don't die on us now. Stay with me, will you? Да ее просто поднимай. Don't die on us now. Забудь о них. Классно, и он отлетел. That's the way. А где в последний раз сохранился? Надеюсь, где-нибудь тут недалеко. Быстрее будет, скорее всего, загрузиться, нежели бежать от божьего камня. In the shadow of the eponymous mountain lies the wasteland referred to as... Так, и где я? Понятно, все-таки придется пройти часть карты. Sure. Тут не помешает этому. Больно много волков. Они тут все слабые были. Есть еще что-нибудь в этом лагере? Чертеж чистокровки. Чистокровные выведены для боя варги. Оркам-наездникам сражаться позволят оркам-наездникам сражаться более эффективно и наносить при атаке урона с одного типа. Неплохо. В самом лагере вроде больше ничего нет. Got it. More fighting. Does it? Sounds like a plan. Blasted armor. This way, right? Сначала нужно уничтожить голема. Так, друзья, отойдите вот от него.
Wow, would you look at that? Interesting. Признание берсерка. Эту записку, думаю, стоит прочитать. Может, в ней что-то говорится про этого зомби. Что появляется тут. Когда я впервые нашел этот доспех, я сразу понял, он особенный. Я не специалист по артефактам, но даже я почувствовал руку мастера. Впервые надев доспех в бой, я понял, меня осенила благодать Зарака. Я до сих пор помню, сколь славен был этот первый бой. Мои ноги несли меня быстрее, чем когда-либо раньше. С каждым убитым врагом я чувствовал, как наполняюсь энергией. Мои враги падали один за другим. К концу я чувствовал себя непобедимым. Моя спутница гордилась мной, и я не посрамил честь клана. С этим доспехом я стал в своем племени величайшим воином за 5 поколений. Битва следовала за битвой, но прилив сил после каждого поверженного врага ни разу не подвел меня. О, клыки Зарак, как я жажду снова ощутить его. Похоронив своего брата Ролгара, я вложил всю свою скорбь в ярость битвы. В память о брате я построил небольшое святилище в честь Зарака близ своего нового дома. А один из шаманов осветил его, связав воедино святилище и могилу. Иногда мне кажется, что ежедневное подношение единственное, что помогает мне сохранить рассудок. Битвы и смерть — моя суть. Я не представляю жизнь без них. Иногда мне не вытерпеть и недели между набегами. Хаос, сражение, слепая ярость, что купится во мне. Я готов пролить кровь любого живого существа, чтобы утолить эту жажду. Иногда я боюсь потерять себя в эти моменты. Убивая первого врага, чувствуя, как меня окутывает знакомый покров ярости, я уже не знаю, кто я. Ничто в мире не сравнится с этим простым чувством уверенности. Моя спутница отводит глаза, когда я возвращаюсь домой. Мой брат мертв, а мои ежедневные молитвы остаются без ответа. Этот доспех — все, что у меня осталось. Жажда крови — единственное, что до сих пор имеет смысл. Может, в итоге он все-таки пожертвовал свой доспех брату? Но оставил его в это святилище, и он выпадет с зомби. Just give the word. Описание потом прочитаю. Damn it, I need healing. Так, не умирай. — 2000 опыта дали. И доспех. Доспех берсерка. Превращает 50% урона в от автоатак в здоровье, скорость атаки увеличена на 30%. Неплохой доспех. 36 тысяч стоит. Причем за 36 штук его можно продать. Где этот доспех? Поменьше защиты будет от основных типов урона. Даже не знаю. Ну, попробую в нем побегать. Все-таки интеллект прокачай главного героя, чтобы он чаще билками пользовался.
Наносит огромный урон всем зданиям на одной линии перед вами. Это мне вроде не шибко нужно. Удар щитом надо прокачать. Заново, до второго уровня. Я-то думаю, почему глушение так эффективно, как раньше? А я после того, как прикачал главного героя, ему этот навык не замаксил. Поэтому он оглушал только одну цель. Yes. Воскрешение бы взять, но ставить некуда. Похоже, мне мышка скоро сядет. Даже не знаю, что Ерей прокачать. Наверное, просто восстановление концентрации. Стоп, а что здесь будет на втором уровне? Время перезарядки будет ниже. Ну, магия исцеления. Ладно, тогда сначала эту пассивку прокачаем. Ей. Ловкость. Теперь у нее максимальная. Нам выносливость не помешает тапнуть. Урон от землетрясения зависит от выносливости. Ну и, наверное, силу заклинаний. Область землетрясения бессмысленно увеличивает. Да, силу заклинаний. Чуть-чуть тяпну. Ну, этого даже времени не буду тратить. Интеллект ему так до конца докачаю. Yes? Все равно я дальше с ним не буду бегать. Ох, как он храпит-то. Этих я осмотрел. Это самый первый лагерь. Understood. You got it. Danger up ahead. Волков как сдуло. Let's see. Фаербол очень много урона наносит. О, божий камень. Чуть не пропустил его. Interesting. They will. You'll regret this. Now would you look at that? Зачарованные тяжелые латы. Улучшенные сумки. Короче, рабочие переносят больше ресурсов.
That way? Good move. Sounds like a plan. Орочий жетон. Древняя монета, чеканена несколько столетий назад. В общем, орочья монета. Теперь у меня есть гномия, орочья. Еще какая-то. Sure. Sure. You got it. Here we go. Get ready. Зомби-самоубийц. Человеческое тело, запах пепла и горелого мяса наводят вас на мысли, что перед вами путник, которого застало врасплох недавнее извержение. Нью-Йорк его убили, да? That way? Zarek guides me. All right, why not? You read my mind. Давай, показывай, что умеешь. Как тигрис. А, он Коста грыз, а не когтигрыз. Он явно слабее зомби. С него даже уникальный предмет выпали. Ну да, мне их как раз нужно отнести. Бергал. Но Бергалу придется подождать. Мне еще третья карта надо исследовать. Пойду пока вдоль границы. Больше всего урона вносит гном. That's the way. Fair enough. Let's do this.
Interesting. Ценные вещи без присмотра. Даренному коню, как говорится. Sure. Let's burn them. I need help over here. Now would you look at that? Fine. Whatever's necessary. All right. Было бы лучше, если эту карту сделали бы, не знаю, процентов на 20 поменьше, покомпактнее. Может, попробовать сложность повысить? Хотя бы и, наверное, просто стану дольше и все. Got it. Let's see. Кости животного. Кто-то обглодал все мясо до последнего кусочка. Вероятнее всего, варг. Варгов по соседству я уже убил. Тут еще пауки. Яиц нет? Will do. Ah! Not yet. Now would you look at that? Еще один обелиск. На камне вы замечаете капли крови. Sure. Interesting.
Мишка гуляет. На близкий щелк был. А, точно. Прямо за ним. Ладно, потом тот лагерь смотрю. Надо тупить на юг пока что. Blasted armor. You got it. I'll keep you shielded. Get moving. Now would you look at that? Balrak. Blasted weather. Что-то там бормочет. Лучше бы пауков убили. По соседству. All right, here goes. Good move. В лагере ничего не вижу. This way, right? Sure. Get ready. Нет, я еще не купил. Кстати, спасибо, что напомнил. Надо бы его сегодня докупить. А то потом точно забуду. You'll regret this. Хорошо. That way? Ну, я не знаю, когда мне потом до него руки дойдут. В Халноке уже был, насколько я помню. Хотя, может, я в другом районе был. Этого племени. Там локация будет покомпактней. Вообще не светится повозка, но ее можно осмотреть. Тут еда. Sure. Now would you look at that? Капкан на медведя. Возможно, его оставил волк-охотник. Got it. Sure. За ящиком попозже вернусь. Understood.
Привет, голем. Почаще бы попадались именно ледяные големы. Я их быстрее могу бить. За счет пиромантии. С огненными больно долго приходится возиться. И при этом те все равно нифига не могут сделать. Sounds like a plan. Ты сам не соблазнился поиграть в мультиплеер SpellForce? Interesting. You got it. Только против ПК? Blasted armor. All right, why not? Тоже ресурсы. Целый один камень. Zarek guides me. Если честно, вообще не понимаю, нафига ресурсы раскиданы на некоторых картах. Так, по одной штучке. Толку от них. Now would you look at that? Плюс ладно бы они были где-нибудь в самом начале. Вот это я удачно сюда зашел. Рукоятка, щита. И это даже не первый предмет. Из чертежа. Вторая часть щита. Еще одну надо найти. Наверное, мало кто играет. Ты пробовал в дополнение поиграть или в оригинал? Может, дал кто-нибудь еще играет в последнем. Она же вроде у тебя есть. А, он Versus. Ну, это... Мультиплеерный клиент, он для всех частей один, да? И для DLC, и для основной компании. Понял. Will do. Вот почему они сделали отдельный клиент. Ну, чтобы не дробить игроков между разными версиями. Let's see. Щит хороший, но это уже, наверное, 4-й или 5-й такой. Я вроде с таким же до сих пор бегаю. Да. Щит я еще не поменял. That way? That's the way. Тут еще остался небольшой неисследованный кусок карты. И по-любому я где-нибудь здесь еще не бегал, здесь. Наплевать. Даже не буду пытаться исследовать эту карту на 100%. Больно она большая.
Такие постройки часто встречаются, но фиг знает, что они делают. Просто, наверное, какие-то алтари для красоты. Хотя, кстати, этот алтарь отмечен на карте. Или нет? Да, все-таки это он. Серый на карте. Может, потом какое-нибудь задание будет с ними. Все, пора заканчивать с этой картой. Нужно отнести клыки Берголу. И можно идти дальше. В принципе, не зря я побегал по этой карте. Нашел недарный доспех. И часть щита. Yes. Sounds like a plan. Now, look at that! You're actually back, and you still have all of your limbs! Do you have the horn? Take a look. Is that... Let me see! Zarak's fangs, you're right! I don't know what to say! You really are the most exceptional out of all the cretins with swords I've ever met! Your bravery will now be immortalized. Historians shall call you Pale Skin the Great. Anyway, let me get to work. We shall talk about your reward when I'm done. Lo and behold, here it is, my magnum opus, Zarak's Fang, Топор. the greatest orc weapon ever created. Как он из клыка сделал топор? All warriors is worthy of wielding it, but you're all that's available, aren't you? Damn it. All right, I have an idea. You will take me with you, and in return, I'll let you wield the Fang. I have to make sure that you treat it with respect. Хорошо. Fine, why not? Переезжай к нам. At least you know your craft. Just join me at the border to Iskander. I'll take you to our camp. Of course I do. Now look, here it is, Zarak's Fang. Please treat it with respect, will you? I'll go on ahead now and wait for you. Как бы все расы не передрались, у меня тут в городе. Well, at least we now have our new orcish friends to delight us with their company. You don't seem happy about this. I just don't like the idea of putting my fate into the hands of these savages. What happened there at Barga Gore was nothing short of a bloodbath. Revolts tend to be bloody. I know, but never mind. There you are again. Gore's new friend. I truly hope he knows what he's doing. But to be Диалоги також просто промотаем. Ничего интересного он не расскажет по-любому. Here's what we can do. Это чертежи, как всегда, связанные с расой. Zauraka, what do you need? Well, since Gore is apart from that, it's well, I'm a warrior. I'll be go. Sure.
Может, потом как-нибудь прочитаю диалоги, но навряд ли. Так. Из орков только он, что ли, пришел? Тут еще один. Там один бедный орк стоит. Любует своим оружием. Это этот кузнец. All I need is a good forge. My ingenious mind will do the rest. Though these orcish smiths you've employed so far certainly don't deserve their title. What do you mean? Because they are amateurs, and that's putting it lightly. Just give me some coin for material and send them my way. Then I can teach them what a true orcish axe or armor should look like. Will do. So long, Berg. Yes, yes, of course. Goodbye. Yes, yes. Looking for some orcish craftsmanship? Средний доспех совы. Что за конституция? Может, имеется в виду концентрация? Не, скорее всего, что другое. Выносливость. Ну и чертежи. Улучшающая армия. Можно у него прикупить. Может, когда-нибудь это сделаю. С возвращением, Снейк. Yes, Corporal? How can I help? Я хочу больше узнать о Шане. I'd like to know more about your friend, the one you lost to the Bloodburn. I'm not sure what there is to say. She was my friend, and the Bloodburn took her. Hence, I joined you. That is all there is to say. Goodbye. What do you want? Just checking how you're settling in. I'm good. Thanks. Interesting place you found yourself here. I'll give you that. Расскажи мне про ритуал. Back in the cave, you told me that you fought that demon in order to gain control over it. I'd still like to know how that works. It's complicated. That's it? For now. Как ты оказался в Барга-горе? How did you end up in Barga-Gore? It's a long story. Suffice to say, I've been on the road for quite some time now. Barga-Gore just happened to be my last spot before I ran into you. Let's talk about you instead. You gathered a ton of followers, one outcast after another. Tell me, Tahar. Больше всего я не доверяю тебе. Да, всем доверяю. Of course I do. Huh. To be honest, I don't understand how you can do it. You have that look about you, and it's driving me nuts. What do you mean by that? I've observed you on the way back from Barga-Gore. The way you move, the way you talk. I get why other people follow your lead. I really do. You simply have some kind of strange charisma. It's not visible at first glance, but it's there. You give people hope. I guess that's what it boils down to. You attract outsiders, and you get them to march under your banner. How is that a bad thing? It's a bad thing because you're too careless. All these people, did it ever occur to you that they're outsiders for a reason? The treacherous orc, the renegade elf, the exiled dwarf? Still, you trust them. Even if you put your stern face on, I can see that you do. And it's why people follow you. But trust doesn't protect from betrayal. But let's stop this right here, okay? I'm sure you have things to do, and so do I. Huh? Расскажи о своем ремесле. Can you tell me more about your craft? About demonology? And why's that? Thinking about a career change? Сильная магия. It's certainly a powerful school of magic. I could see myself dabbling in it. Well, the moment you start dabbling with it is the moment you enjoy a very painful death.
There's a reason demonology is forbidden. Most people who mess with it die. But sure, if you have questions, ask. Let's start with the basics. What's the core principle of demonology? It's simple. You study demons and their powers, and bind them to your will. And thus you gain access to their powers. Take a devourer. Once you've studied and subdued her to your will, you can access her strength. And I'm not talking about merely summoning her. You can channel her powers. Почему демонология запрещена? So, why exactly is demonology forbidden? Because it's dangerous. And because demonologists can be extremely powerful. More than some members of the ruling caste would like to see. Понятно, ничего интересного не рассказал. Ты можешь повелевать любым количеством демонов? Is there a limit to how many demons you can bind? No. If there were, I wouldn't still be traveling after all this time. Он, наверное, Самойер. Interesting. Thanks for the insight. Sure. Гор. Он, видимо, внутри. С ним надо еще поболтать. Где мне изучать все эти скиллы еще? Я уже и так нашел тех, кто мне нравится. Ну и сразу там одна из веток, которую я уже видел у него в среднем. %5 шанс нанести чистый урон, то есть игнорируя защиту. Оружие ближнего боя. Можно заразить трупы. Но трупы, по идее, исчезают. Но это ненадолго будет. Так себе навык. Все автоматические атаки высасывают жизнь. Вампиризм я и так видел у других персонажей. Даже у нее вроде есть. Ну, так есть, тут он, видимо, весь нанесенный урон поглощает. А другие герои только часть. Максимальное здоровье. Насылаете на цель немоту и заставляете ее после смерти взорваться, нанеся урон врагам вокруг себя, оглушая их. На мой взгляд, куда лучше приманка Яны, которая тоже взрывается, но при этом еще всех на себя агрит. Следующая игра, и, скорее всего, психонавты сначала пройду. Первую. А потом Pathfinder, либо Вальгалла. Зачастую времени не хватит ни на то, ни на другое. До выхода вторых психонавтов. Pathfinder ты точно не оценишь. Gore, how are you in the Там тоже классическая РПГшка. Though there've been some quarrels between my warriors and these mercenaries, but don't worry, I took care of it. And everyone promised to do the same. Nonetheless, Tahar, I have to say it. Но там, кстати, локации должны быть покомпактнее. Why not? Понасыщеннее. I guess it's the people who once lived here, the Shapers. They were corrupted, and I can feel that corruption even now. Corrupted? Yeah. Their customs, their culture, they were completely detached from the order of nature. Теперь они мертвы. Well, they're dead now. Maybe, but I can Я знаю, что там дофига всего придется без стрима сидеть читать. If the Shapers caused the blood burn, I understand why we need this place.
Для экономии чего? Денег или времени? И какого ты превращаться? What's it like to change form? I've been wondering about that since I met you. I can imagine. It's exhilarating and strange at the same time. If it taught me one thing, then it's how foolish it is to put the mind above every other aspect of the body. Many people do that, especially scholars or mages. What do you mean? Because the shape of our flesh is so much more than just a shell. It defines us. When I take on the form of a wolf, for example, this wolf isn't just me with fangs and paws. It's a different version of myself. A different version? Yes. You can't understand if you haven't been there. But I guess you could say that when I'm taking on a creature's form, a part of my mind gets infused with that creature's essence, the thirst for В облике животного не до конца себя контролирует. Just to name the most obvious aspects, they meld with my mind. When I was young and first started shifting, the creature always dominated. It was like a feverish dream, and I had almost no control over my actions. With time, it got better. Каково же быть пауком? How does it feel to shift into a spider? Strange. Being a mammal, a wolf or bear, it feels different, but still somehow familiar. A spider is something else entirely. The way you see, the way you perceive, the way you feel. The first time I shifted, I couldn't bear it for more than a minute, and it haunted me for weeks after that. Yeah, I imagine. И как ты изучаешь новую форму? How do you learn a new form? У него там вроде всего две формы в скиллах. First you have to understand that creature, observe it, live with it if possible. That can take months, years, sometimes decades. Then there's what we shamans call the first joining. You have to visualize your shift. How does that work? I can't explain it. It's like your first bloodshed. It can't be explained, only experienced. Понимаю. Wow, that's definitely interesting. Thanks for taking the time to explain. Sure. Оборчей культуры. Back in Bargagor, you told me that you think the orc should strive to be more. Да, я через тотем. Do you consider your culture to be, well, inferior? Inferior? No, not at all. Обычно мне было лень их On the ставить. contrary, I'm glad to be a fire wielder. Я просто с посохами. Why? Because not Большую so часть unlike времени. the Shapers, your culture is bigoted, strange. You like to tell yourselves you're more than the animals you slaughter for food. You call yourselves civilized. But in the end, you look for the struggle just as anything and anyone else does. But of course you don't admit to it. You want to be better than that. And the result are lies, intrigue, wars, and assassinations. Your culture is so bizarre that it's almost amusing. Ты обобщаешь. That might go for some, but not all of us. Maybe, maybe not. So no, I don't consider our culture to be inferior. But we've gone astray. Fools such as Krell was one. They're the reason your race looks down on us. If Zakrak had wanted us to be ever-fighting, ravaging brutes, he wouldn't have given us minds to begin with. Every brawl, every battle, every war has to have a purpose. It isn't something done for pleasure. Yes, it can be enjoyed. But at its core, it is ritual. The most basic one of nature. In other words, violence and war are good and necessary, but only within measure? Yes, and it should be learned from. That's where most orcs disagree. They claim to value wisdom,
But when asked to choose between words and a club, they always choose the club. And as you see, this is why our culture has stagnated. In its current state, there will never be an orc empire, a great tribe, or the earth-shaking horde Zarek envisioned. So what you want is to lead your people to a better future? You make it sound so dramatic. For now, the Fire Wielders are a good start. And by helping you, they will hopefully see that diplomacy and strength don't always contradict each other. After that, we shall see. Well, thanks for explaining. Sure. I'll be off. Я ему еще вызов нежити прокачал. Помимо тотемов. Тотемы меня выручили в дуэлях. Когда был доступен только он один. И они еще неплохо помогли с этим. С зомби. С боссом. Ты его, кстати, убивал сам? Let's see. Если что, зомби, что появляется у алтаря, если там... Если у тебя есть голова. И его ты тоже не пропустил, а? Я понадеялся, может, ты его пропустил? И я хоть что-то нашел, что ты не находил? Но нет. Где у меня квест есть? Кстати, значок над берегом пропал все-таки. Нужно идти в душный всесвет. Ладно, такой душноватый. Ты не весь легендарный шмот собрал? Звучит как вызов. Я тоже, наверное, это все соберу. Тут еще какой-то город будет. Наверное, во все свет сегодня пойду. Просто тут, скорее всего, отдельная карта, тоже поди большая. И да, и времени на нее уже нет. А тут я, может, успею за сегодня сделать все, что нужно будет. Кыш из пати. Here we go. They won't stand a chance. Of the few refugees who make it to Everlight, many are shocked to find that their troubles do not end there. Though its neutrality as a city-state left it largely unscathed during the Mage Wars, the city has its own mountain of problems to struggle with. The biggest ones being the ever-growing gap between the rich and the... Про кого-то надо расспросить. Гильдии Творцов. Это, наверное, человек, которому упоминал маг. Yes. Я все еще не знаю, что и прокачать, интеллект или ловкость. По единичке добавлю и того и другого. Теперь и автоатаки будут еще замедлять. Так, пассивка ее что накладывает? Не кровотечение случайно? Да, кровотечение.
Без замедления теперь. Тогда этот лук отдам Ири. What do you require? Так пойдет. Ири надо броньку поменять. Теперь ее скиллы тоже будут стоить дешевле. На 25%. Вроде все сделал. Corporal, We should get moving. is there anything you need? Блин, я кольцо интеллекта забыл Гора. Я вроде его ему выдал. Ладно, потом заберу. Just give the word. Блудный сын. Гильдия Творцов. Я думал, Гильдия Творцов на этом устроил. Тогда мне, наверное, к рыбаку. Пешочком надо топать. Он меня, наверное, отвезет сюда. Я пытаюсь вспомнить, не забыл я что-нибудь в этом городе. Без стрима, наверное. Сбегают от торговца. У кого-то должно продаваться мясо. Как их? Гоблинов. Оно мне для квеста нужно. Надо будет его все-таки купить. У меня есть лишние деньги. Help you with something? И так хоть побыстрее смогу квест закрыть, и можно будет забыть про того гоблина в пещере. I want to cross the lake. Sure. Where to? Южный пляж. Got it. Hop in. Нужно мне место. Will do. Huh? Help you with something? В смысле, почему реплики только путешествие в другое место? Yes. Тут еще что ли кто-то есть поблизости? Квестовая метка вроде указывает прямо на него. Странно. As you want. All right. What do you В require? принципе, если постоянно прожимать ее в угол, то даже танк не нужен. Хотя пугал, наверное, в таком случае будет очень быстро сносить и все. Of course. Ну, навык не будет успевать откатиться. I'll do what's required. Understood. All right, here goes nothing.
Устроили засаду. I am ready. И что нас не остановит? I'll keep you shielded. I understand. Interesting. Вокруг стула разбросаны разнообразные пыточные инструменты. На дереве видны пятна крови. Now would you look at that? Let's see. Пятерка концентраций. Воск источает мерзейшую вонь. Вы изо всех сил задерживаете тошноту. На пляже вроде ничего нет. Тут лут остался, блин. Послание в бутылке. Пергамент выглядит древним, однако, похоже, бутылка защитила его от времени и буйства стихии. Война, моя жизнь и моя смерть. 9 раз я расставался с жизнью на поле боя, и 9 раз я возвращался к ней, чтобы снова броситься в бой. Смерть не становится легче, но жизнь никогда не наскучит. Этот доспех везде был со мной, он прочный, крепкий, как многие другие, но в нем сокрыта сила, в существование которой я никогда не верил. Я не знаю, силы, способные на такое, кроме милости хранителей. Лишь им дана власть над жизнью и смертью, лишь они могли не спаслать подобный дар. Я не устану их благодарить, они избавили меня от величайшего врага всех солдат страха. Страх смерти, страх потери, страх неизвестности больше меня не беспокоит. Даже сейчас на борту корабля, плывущего навстречу шторму, я смеюсь над ними. Пусть моряки волнуются, готовясь встретить неизбежное. Я уже готов, я всегда готов умереть, чтобы снова ожить. Я прячу эту записку в бутылку, чтобы вышвырнуть в море во время яростной бури. Эта записка я сам, а мой доспех ее бутылка. Сколь бы ни свирепствовали волны и ветер, этой бутылке не суждено пойти на дно. Она вечна, как я. Можно разбить эту бутылку? Мерзкие гоблины теперь собираются в отряды из 5, а не из 4 человек. Got it. Blasted armor. О, у меня прогресс начал отображаться. Наконец-то. Видимо, раньше здесь было пусто, потому что... расы до этого ко мне еще не присоединились. А после их присоединения открылся этот список чертежей. Sure. I'll be swift. Боже, камень. Understood. Will do. Now would you look at that? Of course.
О, какой-то лагерь. Ты что-то нашел. They will fall. Danger up ahead. Новое задание лавка кошмаров. Освободите пьяного орка. Наверное, еще один торговец. В наш город. Saved by a pale skin. Huh, I didn't expect that. If it wasn't for you, I'd be on some human's dinner plate by tonight. Thank you, friend. My name is Kier, of the Dustcrawler tribe. My pleasure. What do you mean, on some human's dinner plate? Well, it's a bit disturbing. Shortly put, there's a gang of human criminals who capture and butcher orcs and sell their meat as wyvern meat. It looks almost the same, so nobody can tell. What the... Are you joking? If I were, would I be sitting in a cage and be covered in blood? No, I'm not. I know how absurd it sounds, but apparently these paleskins make a ton of money that way. Каких психов только не бывает. Как ты оказался здесь? Huh. And how did a Dustcrawler orc end up here in Everlight? I was trying to put an end to this. Мы можем тебе помочь. We could help you. Why? What is it to you? Этой стране нужна стабильность. This country has enough troubles already, especially when it comes to political tensions. No need to add an orc-murdering gang to the list of our problems. Makes sense. Fine then. I hope I won't regret this. If you want to help, we need to pick up where I left off. Evidence. Ah. So you're trying to get the Everlight Guard to deal with it? Yes. I'm just one orc, and even if I knew where their hideout was, I can't just run in there swinging my axe around like a maniac and expecting not to die a fool's death. I don't trust these guards. But as of now, they seem to be my only chance. True. Do you have any idea where we could start looking for evidence? Actually, yes. I managed to intercept correspondence between one of their thugs and the leader. It should be enough to convince the guards of their presence. However, the thugs took all of my belongings when they ambushed me. Makes sense, I guess. An orc headed for a slaughterhouse doesn't need his books and valuables with him. I say we go right... Balrak! Bloody wound. No offense, but I don't think you should join us just now. Maybe later. I'm afraid that's true. Let us get your possessions for you. Fine. У меня есть доспехи и какое-то оружие. I think I heard them talk about some camp near the old Но доспехи вроде бутафорские. Maybe you could start there. Sure. Let's see. Huh? Пока нечего ему отдать. Now would you look at that? Найдите доказательства Кира. Улучшенные доски. Эльфийские здания становятся надежнее. Общая прочность плюс 25%. Кстати, рога костогрыза у меня так и остались в рюкзаке. Тот кузнец их не забрал. Волосы еще остались.
Гномья монета, эльфийская и ороча. Фиг знает, что с этими монетами делать. Вот, кстати, декоративный доспех. И вроде бы еще оружие должно быть. Отрубленная голова поединчика из халазу. Судя по всему, это тоже какой-то квестовый предмет. Ну или с помощью этой головы можно будет где-нибудь кого-нибудь призывать. Какой-нибудь босс. This way, right? Will do. Что за без понятия, что делать по этому квесту? Какие нафиг доказательства мне тут надо найти? При том, что в диалоге они говорили о снаряжении для него. На той карте нужно было. А, если бы их всех объединил. Я просто одно племя вынес. В одного ВЖК и потом сразу главного. Остальные сразу так сдались. Вот если бы мне дали спокойно по той карте побегать, я, может, нашел бы сначала голову, потом бы их объединил мирно. А меня просто заперли в лагере и сказали: вот, иди дерись, захватывай всех. Но я и не стал особо париться с исследованием карты. Когда на меня там постоянно эти орки набеги делали. С главной базы. Там доказательства, видимо, в шахте. Ладно, хорошо, что хоть заметил метку. Это так бы и бегал тут кругами сейчас. Теперь надо понять, что мне тут нужно сделать. Ты, кстати, разобрался с алтарями, которые можно повернуть там на север, на восток, на запад или на юг? Спойлерить не надо, просто ты решил эту головку, нет? Я пока 2 таких вроде алтаря нашел, или даже 3 уже. Что-то мне подсказывает, надо какой-нибудь текст прочитать, чтобы понять, что с ними делать. Я, возможно, уже даже скинул нужную записку. Там, поди, загадка, связанная с какой-нибудь легендой. Ну, причем эти алтари, если что, на разных картах. You read my mom. Ну, значит, и ты не разобрался. Эпитафия гласит: здесь покоится Йозеф Мурстон, известный дуэлянт и его самые верные спутники. As you want. История о неудачливом алхимике. Много историй рассказывают о неудачливом алхимике и его магических поисках самой прекрасной ромашки на Эо. Воздержусь от прочтения этой истории. Interesting. Урон черной магии. Какой-то родник.
Alright, why not? Подсветка вырубается, да? После перехода с одной карты на другую. Отойду на секунду. Something you need? Продолжим. That's the way. Даю стойкость всем союзникам вокруг вас. You got it. Этот талисман пригодился, если бы у меня было больше милишников. Кажется, больше тут ничего нет. И, видимо, здесь жил какой-то архитектор. Ой, архитектор этот. Как их обозвать-то? Скульптор его. I'll do what's required. Let's see. Understood. I'll do what's required. Blasted armor. Sure. Я вроде тут уже все обошел. Метка указывает на этого мужика, но он ничего мне не говорит толково. Help you with something? Мне нужно туда, сколько это будет I стоить. want to cross over there. How much will that cost? Туда ты куда? And no haggling. I want to cross the lake. Sure. Where to? Here we are. Everlight. What now? We need to find the archaeologist. His name was, I believe, Sir Ilbertus Watley. Everlight is a big city. That's true. But the Creators Guild might be a good place to start. As far as I know, he asked them for funding. Come, let's go. Тут, наверное, просто метка не туда показывает. И мне все-таки по основному квесту сюда. Just give the word. Ну, как я и думал изначально. I'll be swift. Я не помню, как эта гильдия просто называется, но может это как раз гильдия творцов? Да, гильдия творцов. As a neutral, Почему метка стоит на тот остров на юге? Ну, хоть благодаря этой метке побывал на том острове. Yes. На том побережье. You have a strange aura. Interesting. Да, кое-кого еще. I'm looking for someone. An archaeologist named Ilbertus Watley. Watley? That man obsessed with his island? Yes. What do you know about him? Not much. Only that he showed up here some years ago asking for funding for his bizarre excavation. All the nobles who usually fund these kinds of things had rejected him. However, he didn't have any proof backing up his claims, other than him claiming to be of Hibernian ancestry, just like Queen Aelith. So we had to send him away as well, which didn't stop him from digging.
Что за гиберниец вообще? Он думает, что он гиберниец. He thinks he's a Hibernian? Well, he said that his great-great-great-great-grandmother was part Hibernian or something along those lines, though he didn't have any of the Queen's gifts. And he also claimed that, through his heritage, he has been having those strange dreams since his childhood of a secluded island within the Black Sea that no explorer has ever laid eyes upon. And I take it you didn't believe him? Well, I wanted to, and so did the other archivers. But the moment we start giving out money for fascinating stories alone is the moment we will stop existing. Как же он начал раскопки без денег? If you and the nobles denied him the means to do an excavation, how did he dig? That's where it gets tragic. He spent his entire heritage. To no avail. Not entirely. He found what resembled a portal, but it was just dead, cold stone. It didn't take him anywhere. He tried to activate it for years, but ultimately his savings ran out. Now he lives in the mud district, begging for food. He literally gave it all for his dream, but failed. A sad story. Why do you ask, though? Мы найдем этот остров. Because we're looking for that island. Oh? Well, then you should probably talk to Watley himself. If you can find him, that is. I have to continue my work now. Safe travels, friends. Let's see. Now would you look at that? We should get moving. Of the few refugees who make it to Everlight, Я, наверное, сначала сейчас закончу задание. Ох, еще доказательства его слов в шахте. Надеюсь, там будет метка. Потому что, насколько я помню, шахта большая. И там, кстати, один из алтарей стоит. Huh? Тут еще новые враги появились. А это, наверное, как раз банда, о которой говорил. Мне, наверное, даже не потребуется идти в шахту. Просто этих чертей надо убить. Так, все-таки нужна приманка. Yes. They will. We might want to try interrogating one of these thugs. They could give us even more information to go on. Yeah, good idea. Или все-таки мне в шахту? Куда задание пропал? No. Interesting. No, please, mercy. I don't want to die. Then you better talk. We want information on your syndicate. Yes, of course. What do you want to know? С чего все началось? How did this all start? Who in blazes came up with the idea of murdering orcs and selling their meat? I don't know. Really? Yes, really. I only joined the farm a few months ago, and nobody ever told me who came up with it. All I know is that we have to report to a man called the Butcher who runs the slaughterhouse in Everlight. But I never saw him in person. The Butcher. I believe I even heard of this man, Tahar. Back when I was still working in the underground. He is telling the truth. I'm sorry. Как мне найти вашу базу? Where are your headquarters? You mean the slaughterhouse? Please, I can't tell you. They will kill me if I do. That does sound painful. Канализация, значит. No, please. It's in Everlight. Below Everlight, to be precise. You have a map, don't you? Here. That's where the entrance is.
All the meat is processed there. And it's run by the butcher, our leader. Anything else? No, I don't... Wait, yes, the countersign. You need to remember the countersign. You need to answer, I'm here for the produce, when they ask you, what's your business? I'm here Так for себе the у них produce. пароль. All right. Now, what should I do with you? What? But you said you'd spare me. Ладно, отпущу. Get out of my sight. But if I ever see you working with these cutthroats again, I won't be so lenient. Yes. Задать бы его просто стражником. I was done with this life anyway. Goodbye, soldier. And thank you for your mercy. Мне теперь к Киру надо вернуться. А я думал, нужно будет сначала найти мясника. Corporal? That fellow really meant what he said. He had no idea what he was getting into. I know. Come, let's go back to Kier. Look at that. My pale-skinned friends return. Had any luck? I think so. Are these your things? Let me see. Yes, they are. I have to say, I'm surprised. My experience with pale skin so far has been that you talk a lot and act very little. Мне кажется, нужно напасть на их укрытие. Listen, there's no guarantee the guard will take down the syndicate, even if we provide them with the evidence. I actually convinced one of their thugs to tell me the location of their hideout. They call it the Slaughterhouse. And apparently that's also where we could find their leader, the Butcher. Butcher. Pathetic. But what are you suggesting? That we storm that place all by ourselves? That's suicide. We're all mages and know how to defend ourselves. And they won't be expecting us. I think we stand a chance. A bold plan. But I like it. Fine, let's take care of this ourselves. Where is that hideout? In the middle of Everlight. Just meet me there. Understood. Ah, and here. I think you should have this. You deserve it more than I do. So far, I haven't done much more than getting thrown into a cage. I'll meet you in Everlight. May your blood never boil. That way? Interesting. Все еще метка на нем. Now would you look at that? Of course. Yes? Теперь он пропал отсюда. As you want, of course. Huh? That's the way? Где он? Ah, there you are. So, where is that slaughterhouse? В смысле, это не тот квест. Я сейчас хочу убить мясника. Я решил закончить эту побочку. Все правильно. Я покажу. Follow me. Okay, I've been thinking. It's probably best if we try to maintain cover as long as possible.
The sooner we start the killing, the more likely it is that their leader will get Должны будет away. прокрасться мимо стражи. Simple. Tell the guards that I'm your prisoner and that you brought me to the hideout for slaughter. If we do it right, then we might be able to get to the butcher without raising suspicion. Sounds like a plan. Let's go. Fair enough. Remember the plan. Помню. Этот подвал. Hello, boys. I brought you something for the butcher. That's the greenskin who's been sticking his nose into our business. Ah, right. That one. Why haven't you killed him yet? Because I thought the boss would want to have a word with him. Aye. I guess he would. So, what's your business? Там вроде был я за продуктами во множественном числе, да? I'm here for the produce. Great. Come on in then. And make that fucking animal suffer, will you? Без квеста меня не пустили тогда сюда. Though Everlight is one of the few Nortandian cities with a multiracial population. Here we are. Now, let's find the butcher. Куда ты побежал один? Хорошо, что со мной лучница есть. То сейчас бы убили этого орка. Сразу подлечу. Ладно, потом буду лут собирать, а то этот сдохнет. Самоубийца. So, I'm guessing you're the butcher. Here we go. Его убили, да? Какой-то лучник. И он живой еще. Это кто такой кричал? Такое ощущение, что здесь должен был стригериться диалог. Understood. Либо тут все должны были быть мирными. Да, диалога. So, I'm guessing you're the butcher. And I'm guessing you're not here for a nice crispy piece of orc meat, are you? No, don't say anything. I can feel it. You're the one who butchered my people near the mine, aren't you? And you, orc, are the little detective who tried to expose my business. I guess I should thank you for coming. That saves me the trouble of tracking you down. Balrak, you're an orc. Well observed, scum. I don't get it. Why would you do this? Orchestrate a genocide of your own kind? My kind? The kind that killed my father just because he refused to take part in slaughtering the neighboring clan for the struggle's sake? The kind that banished a little orcish boy and his sister without as much as one day's worth of provisions? Fuck my kind. The orcs have treated me and my family like stray dogs, and I'm only returning the favor. С меня хватит. I've heard enough. This ends here. With pleasure. Get them, boys. Fresh meat. I'll feed your bloody corpse! Да опять обездвижу.
Его нельзя обездвижить. Вот и все. Тут, похоже, еще можно побегать. Zarek's fags. This was madness. I couldn't agree more. Yeah. I guess it's best if we forget about this as fast as we can. Either way, I will be forever grateful for what you did for me today. Before you go, please, take this. It's the least I can do after you risked your life for my kind. Also, listen, Tahar. Earlier on, you mentioned something about an army that you command. Was that a metaphor? It's in the making. Why? I, was wondering if you'd allow me to join you. В смысле они еще новобранцев? Я не против, чтобы он присоединился. Wait, didn't you say that you're a well-respected architect in your tribe? Why would you want to join me? Well, I wasn't entirely honest. I'm not just an architect. I'm also the firstborn son of Naris, the High Chieftain of the Dustkin. I don't want to bore you with endless stories, so I'll make it short. My little brother Rak was gifted and destined to be a shaman. And to become a shaman, one needs to pass a trial by Zarek. I had heard talk about it, about how many young orcs die taking it. And the thought of losing my brother, I just couldn't bear it. So, what did you do? I kidnapped him. It was foolish, and I got caught a day after we left the cow. My father sent me into exile as a punishment for defying Zarek. All this, me trying to save these orcs from slaughter. Maybe it's my way of repenting for what I've done. But I don't want to talk about it more than I have to. I just can't go back yet. Вступай в мою армию. Well, if you're an architect, your talents might actually come in handy. If you want to join, bring that evidence to the guard, and then join me at the border. I will do that. Thank you, Tahar. I appreciate it. And I promise I won't be a burden. May your blood never boil. We'll talk later. Неплохой меч. Сверло Заракка. Оружие одноручное, 15-18 урона. Я, наверное, этот меч сейчас выдам главному герою. Ваши автоматические атаки с вероятностью 30% игнорируют броню цели. Надо будет только сравнить этот меч с тем, что у меня. Мантия у меня жидко есть, это вроде даже третья такая. И тут еще перчатки дуэлянт. Получается, у меня уже есть броня, перчатки и оружие дуэлянт. Но нафига они мне, я не знаю. I'll be swift. I'll do what's required. Prepare your... Пятый дуэлянт? Нет, не помню. Я, видимо, не обратил на нее внимания. Может, я вообще пропустил? Значит, я пропустил место, где нужны эти вещи, да?
Что смеешься? Тут этих статуй было дофигища. Ты думаешь, я их название запоминал? Охотничье копье. Got it. Там, наверное, как в случае с этими алтарем, где я голову использовал. Просто какая-то непримечательная статуя была где-то до ивента, на которую я даже не обратил внимания. Может, прочитал я описание и просто дальше пошел. Let's see. Не посмотрел, что там было. Доспех. Так, оружие. Оно от ловкости скалируется. На это я не обратил внимания. Ей бы, наверное, пригодился этот меч, если бы я ее не сделал лучницей. Corporal? Yes. That way? Богатая пещера. Тут дофига лута. Блин. Сундук украшен золотыми завитками. Вы не видите ни замка, ни замочной скважины. Удается найти лишь небольшую надпись. Ключ слова. 3 аспекта мастерства. Никаких реплик нельзя выбрать, да? Наверное, какую-то записку надо найти. 3 аспекта мастерства. Это получается второй такой необычный сундук, что мне попадается. Для открытия первого нужно найти либо ключ, или же вора, который сможет открыть замок. Я вроде уже достижение получил за всех напарников. И ни один из них не вор. Кстати, награду надо бы забрать. Синяя вещь. Черный урон. Так, это проход назад уже, да? All right, here goes nothing. Killed one of our heroes. Зря я в это распалился, не поставил чучел. Come on, don't die on us now. This way, right? Sounds like a plan. All right, why not? Тут я уже был. Got it. Это сундук, который закрыт, да? Я ж подумал, я что-то пропустил. Mm-hmm. Let's see.
Of the few refugees who make it to Everlight, many are shocked to find that their troubles do not end there. Though its neutrality as a city-state left it largely unscathed during the Mage Wars. Я откажусь не от большого, от небольшого спойлера. Статуя на этой карте. На карте Всесвета. Или где-то в другом месте. В этой локации в подвале или на вот этой общей карте? Что-то не припомню, что я там какую-то статую смотрел. Наверное, все-таки на этой карте где-то. На общей. Быстрее, наверное, побегаю, попробую ее найти. Ладно, думаю, на этом на сегодня закончу. Завтра бедолагу найду. Ну что, потратил все свои деньги на поиск острова и так его не нашел. Все, всем спасибо за компанию. Продолжим. За 15 назад мимо нее пробегал. Ну, видимо, она где-то в начале тогда. Блин, забатил меня еще на пару минут стрима. В самом начале, либо в том месте, где скульптор жил. На вроде статую нельзя было выделить. Нет? Тут какая-то обрушенная. Ну, это же не она. Значит, на этом побережье. Так, для начала отправлю отряд тогда к какому-нибудь божьему камню. Пусть пока бегут. Пока я тут пытаюсь какую-нибудь статую найти. Неужели здесь было? Да не. Я хочу дальше отдавить камеру, но нельзя. Может, все-таки не на этом побережье? Или все-таки статуя прямо здесь, но нет, такая другая. Я думаю, все-таки я в другом месте. Либо если слепой, то только божьи камни есть и статуи. Вот это что ли? Это типа дуэлянт? Нет? Блин, я больше ничего похожего на статую не вижу. Даже с развернутой камерой. Тут только это пыточно.
Я уже раз 10 пропустил, да? Не, сегодня теперь найду. Так стоять. What's next? Let us see. Ты уже так прямо начал подсказывать. Я просто решил с этого места начать как с самого первого, ну, крайнего на острове. На всякий случай. Теперь пойду отсюда. На запад. Может, управляю героями, найду нужное место. Вот эта статуя, да? That's the way. Ага. I am ready. Interesting. Еще один босс. Не то заклинание. Так, друзья, отойдите. Как же хорошо, что у меня есть приманка. Без нее меня бы тут разорвали. Без подсказки я это место бы не нашел. Я бы потом просто забил на эти предметы дуэлянтов. Скорее всего. $2500 опыта. Не помню, сколько дали за зомби. И сколько дали за другого зомби. На карте с орками. Там тоже вроде около 3000 или 2000 опыта дали. За те бои. Снижает время перезарядки на 1 секунду при каждой автоатаке. Шанс блока увеличен. Шанс критического удара увеличен. Это для главного героя. Колечко. У него как раз оружие. А, нет. Я подумал, что у него оружие с ускоренной автоатакой, но нет. Я же это оружие ему не смог выдать. Ладно. Кольцо все равно отдам ему. Если найду его. Защиту мы сниму. Насколько блок увеличивается? Шанс крита плюс 15%. И блок тоже плюс 15%. Кого выше всего крит? So, what's the plan? Лучниц. 15% им все равно особо ничего не дадут. И они в первую очередь хороши своими обилками. На самом деле, по-хорошему, Ири можно было заменить магом. Это тоже может лечить своими обилками. Черной магией.
Ну, Керри я уже как-то прикипел, так же как гном. Не хочу их заменять в пати. Ладно, все, теперь точно пора заканчивать. Ну, я, наверное, еще не все алтари нашел. Один алтарь в шахте. Один у эльфов. Если я находил где-то третий, уже не вспомню, где он был. Ладно, все. Всем спасибо за компанию, удачи и хорошего настроения. Продолжим завтра.